Good afternoon, ladies and gentlemen. Once again, Alexey Shirov and Zavin Andreasyan will comment on the today's round of the World Team Championship. So today is round 5. There have been many unexpected results in first 4 rounds. It's absolutely not clear who is right now favorite to win this championship. Okay, there are some teams that almost lost their chances, but even they still have their possibilities. So we decided not to concentrate on any particular match, but rather concentrate on first gods of every match, because this is where supposedly best chess is going to take place today. So, okay, the most interesting, the big sensation, in my opinion, was that was the success of Cuba in last 2 rounds. They beat Russia and then Armenia, and then yesterday they also won their match quite easily. So that means that they are leading now, and they are facing the strong team of Israel that yesterday lost against Ukraine. So we look at the game Dominguez against Gelfand. Okay, so yeah, sorry, we started a little bit late, so that means that they already played their opening, and they have chosen Sveshnikov variation of the Sicilian defense. Leonid Dominguez and Boris Gelfand have a very long history of their encounters, starting from Moscow 2001, the World Championship. Leonid at that time was extremely young. He was only 18 years old. Gelfand was, of course, already a very experienced player. But I remember that their knockout fight was actually very close and very sharp, and I would say, well, entertaining and exciting. I remember that Dominguez had very strong chances already then to win that match. In one of the games he was, I think he had an extra 9 for a pawn, but still had some technical difficulties which he didn't manage to prevail. So that game ended a draw, and then Gelfand at some moment won the decisive game. So okay, after that they played many times. I suppose that both won many games. Well, yeah, and both won many games against each other. I don't know exact statistics, but so. Okay, so now I think once again Sveshnikov variation, Sveshnikov opening of Sicilian defense enjoys a new wave of popularity. This is probably because of the fact that, I mean, the game strategically is quite clear. Everybody who studied Sveshnikov opening more or less in detail knows, let's say, the principles of that line, so more or less the plans of white and black, and at the same time long concrete lines well, are not that difficult to remember, at least for the biggest players. And in any case, as of today, it seems that white didn't find any refutation in the main line, so that's why black plays it very often. Okay, so c4. Okay, another option after exchanging on f6 is c3, but that's a different story. But in this tournament, as we see, everybody's playing c4, yes. Yeah. Karyakin also played c4 against Yu Yanji. But also he didn't get anything after opening, so... Yeah, so b4, knight c2. So short castle. Yeah, this finance was invented more or less in 2007, because before people played a5 or rook b8 protecting the pawn, and then they realized that at the moment pawn is not even hanging, so you can just play short castle first and then choose how to defend it. I myself played some rook b8, and I think I lost in a very bad way to Jan Nepomuchy. He played in that time new line with queen f3,
and sacrificing the pawn on c5 after rook d1. Yeah, that's, so you simply lost an important tempo in that Yeah. sense. And also the pawn on a6, you could take it in some lines maybe. And, Yes, then I played some bad move a5, then he played bishop b5, so it was... So h4, if I remember correctly, Karyakin didn't play h4. He played g3 he and played then g3 and bishop some g2, move, yeah. Black bishop went to h6. So h4 is, let's say, an old critical line that trying to displace black bishop. So bishop e6, standard reaction, black. So g3. So not allowing to bishop to play it on starting with bishop g5, then after h4 to play bishop h6, maybe to not exchange the knight on c2 later on. Yeah. So g3 and okay. Yes. They reached this position. It's very known in theory, and Gelfand is probably thinking which plan to choose. Okay, there is this plan with queen a5, bringing queen to c5. But while I was talking about this, Gelfand already played a5. So, okay, now maybe we can try to see what are the newest, let's say, entries to the database in this line. We can say that in 2013, it was Nakamura against Rajabov. They played g3, a5, like in this game. Nakamura continues with b3. Yeah. Rajabov played a4. Rook b1, a takes b3, a takes b3, bishop takes d5, pawn takes cd5, knight a5. Knight a5, so he didn't play knight d4. So it seems that the position after knight d4 is strategically dangerous for black after exchanging. Even bishop d3 maybe to protecting the pawn on e4. Yeah. Then I think then after castle and then f4 and it's just better for white. So the fact that black will bring his rook to c3 doesn't help much, yeah? Because you don't have another piece to tackle bishop on d3. Okay, that's the point. So you play something like short castle, maybe, or okay. So I play rook c3 and f4, and yeah. So suddenly black's play almost stopped while queen f3. Then yeah, now the only black plan is maybe to play some like rook c8 and then try to sacrifice on d3 or rook e8 then. But yeah, but it seems okay. It's still, in my opinion, still interesting. But Rajabov played knight e5 in that game. So bishop h3, queen b6, queen d2, rook fb8, short castle. Rook a7, but I think blacks are doing fine. Rook c7, rook c3 is coming. Rook fc1, rook c7, knight e3, rook takes c1, queen takes c1, bishop d8. Okay, I think it's just some game, but it should be. We can put equality. Yeah. And it's Nakamura Rajabov. Nakamura Rajabov, 2013 in Zug. It's in FIDE Grand Prix series. Okay, I'll just put the year because the year is the most important in this case. And I think the last game in this variation, it's Rasulov against Mamedov. G3 A5 against was played. And by the way, Dominguez has already played Bishop G2 instead of B3 that was chosen by Nakamura. Also in this game, it was played Bishop H3. So Rasulov played Bishop H3. So maybe A4. Blacks continue his play on queen side, King F1, B3, A takes B3, A takes B3. Awesome. Yeah. Knight C E3 takes on A1 twice. Knight D4, King G2, and King A8. Sorry, Queen A8. Queen D1, and they repeat the moves. But I think white could be a little bit better here. Okay, of course, black has his own play, but maybe Rasulov was not
confident enough, but okay, so he played queen d1. D1, and they agreed a draw with bishop d8, queen a1. So they just repeat the moves. Okay, it's of course this not so easy to analyze this game properly. I mean, there are a lot of nuances. Yeah, I would think that White still can try something, but on the other hand, Black Knight on g4 is very strong, and the pawn on b3 is potentially very dangerous. So maybe it's okay that they agreed the draw. Okay, anyway, Dangis played bishop g2. And also maybe we can say two words about the game of Balog against Moisenko, because I think Moisenko is a big specialist in this line, yeah? Yes. So bishop on g3, he just played rook b8. So Moisenko played rook b8 yes, here. he protect the pawn with the rook. And intending some b3. Yeah. White plays b3, g6, then take on f6, queen takes on f6, bishop g2, rook fd8, short castle, a5. I think blacks are doing fine. Yeah? Oh, okay. Such positions in general are about equal, but sometimes some very small nuance can change the evaluation. But it's very difficult to find this fine thing. So I suggest that we concentrate to this game and try to understand why Dominguez didn't follow anybody else's game and he just played bishop g2, because bishop g2, do we have any games on database? So now I will check it. Because a4 and he played short castle. So I will check. So I believe that there must be a reason he chose this. Although, okay. Yeah. So also you have played this position after bishop g2. Myself. Yes, yourself against Marazevic. But as black. As black, yeah. So we transposed some line, I think. Yeah, but I think this was. Could it be a blitz game? No, this was a. This was my game against Intel Memorial. I was black against Marazevic. And also you had this position twice with white. Yeah. Against Mista. This was Rapid Chess and Baron. It was in Gibraltar. Gibraltar. So yeah, you won both games. So maybe you could know the line well. But yeah, but somehow human memory is strange. Yes. Of course, I know that I've played this line, but I didn't remember I had exactly this position. So you just start the game with g3 instead of h4. Yeah. So later on you just transpose to the position. Yeah. But okay. Yeah, but the point is that after bishop g2, Gelfand didn't take on d5. Yeah. So maybe actually after my game against Baron, precisely, although I won it as white, I thought that it's absolutely nothing for white. So maybe we can just have a short look. So after to the game with the Baron. Yeah, you mean? Okay, rook c8. Yes, because I think this plan of rook c8 is not a good one. No, it's. I think it's okay for if black just wants to achieve equality. Okay, of course it's a little bit unpleasant. Like black is only fighting for a draw, but I think this was that play knight d4, so the play became very concrete. I took queen d2. Queen d2, and okay, all what black needed was not to allow white rook on c6, and I think he could achieve it somehow. You think rook c5, yeah, somewhere? Yeah. Okay, rook c5, I also play rook e1, but rook c1, and then I want to just change it. But I remember there was some way to. I think he played. What did he play? He played queen. He played queen d7. Yeah, well, queen d7 is already maybe not where he should go, but. But maybe he could change the rooks, or it's not working. I mean, queen d7. You played rook ac1 and he played h6. Maybe he already missed that rook c6 is coming, yeah? Yes, maybe he should take on c1, then play rook c8. Okay, anyway, I would put my rook on c6. Okay, then it's true that even here I have some winning chances and it's unpleasant. So no grandmasters really want to play this position as black because they know they can never win, but sometimes they can lose. Yes, you have to suffer all the game. Yeah, although, frankly speaking, without queens, without rooks, it's very difficult that white can win it. So maybe king will come to d3, c4.
Okay, let's suppose that a4 is a stronger move, and meanwhile, yeah, Dominguez played castling and b3. How about this position? So- Does this position exist in modern theory? So short castle and b3, yeah? You mean this position? Yeah, sorry, exactly. sorry, short castle, of course. Yeah. So now we will see. There is no games. Maybe before b3, we'll check. Mhm. Maybe there was with okay again no games. So maybe after a4, maybe a4 is a probably. Okay, the point of a4 is that if white plays b3, then probably taking on Yes, you d5 and playing knight d4 and getting all that structure, especially with white bishop already on g2 and not on d3 like in the other lines, is probably already good because for black. you So, played g6 in this position. yes, instead against of Morozevich. yes, and Yeah. and Moisenko played rook c8. Yeah. Spasov played rook e8. So everybody played a different move. Yeah? Bishop d5. Krasenkov played. And also Bishop mixed against e7, me, bishop e5. Yeah. So I think it's just a new move. A4. A4 is a new move, so It's such a logical move, but nobody dared to play it Yeah. before. Yeah? so castling. Yeah, I believe that after b3, maybe just this idea of taking and playing knight d4 should already be okay for black. Yeah. So, Also, like Rajabov played, maybe it's Mhm. also possible. yeah. Okay, my little question I have is how about queen d3? I know that queen often goes to d3 in these positions, but maybe, yeah, but who knows? Something concrete, yeah, maybe. I'm thinking about now taking and playing knight b8, but then I'll take this pawn on b3. So. I think maybe b3, or it's. I think it will On not b3? work. I don't know. After rook takes, Maybe b takes BC, c2, but probably not. I go back, no? Yeah, I go back and then I. But queen a5 check, but No, yes, but then I play king. king e2. Then queen c5. Yes. Or maybe knight d4, then you just take. Yes, because of the queen Rook e1, I'm E1, still much yeah, better yeah. in the endgame. Yeah. But I think queen c5 can give some compensation, yeah? Because knight d4 is coming. Yeah, it's very sharp position, but I think it's not bad for black. So. Also, I was thinking if I will just take on rook a8, I just take queen a8. Mm-hmm. If queen b3, maybe some rook b8, and Yeah. I don't know, maybe here also some queen a2. Mm-hmm. Maybe some compensation, yeah. Yeah, it does. If you just get back this pawn on b2. Because can before never I be just better. take bishop d5, then knight b4, and check on Yeah. b1. Just Yeah, black is completely okay here, Yeah. of course. Okay, so castle was almost like the only move, b3. Okay, what can we say about this position? It's clear that white will have his knight on e3, black knight on d4, so it's like again Rasulov against Mamedov, but the difference is that their Bishop bishop on was on H3, h3 and yeah. king was on g2, so Yeah. now white cannot put the bishop on h3 any longer. So. maybe it's a small improvement, yeah, by black. Okay, so if I take, well, at least I can take on a8. So he has to take on a8. Maybe knight. So taking on f6 is now under consideration because now maybe I can at least activate my queen. Then knight d3 and queen h5, yeah. Yeah, it's not like this. That's what I'm thinking about. Okay, knight d4 looks like the only move. Queen h5. So okay. Maybe If you win this pawn on b2, at least I will take the pawn on f6 and I have perpetual. At least, Yes. but maybe more. Who knows? With h5, h6 sometimes. Also, maybe f4 is But king g7, yeah. Gelfand must have analyzed this because he's okay. Here, unfortunately, we cannot see the time once again. But I think he's still on his book. yeah. No, but this is. This seems to me like a position of quite deep computer analysis because just from human eye it looks
it looks quite dangerous for black. It's interesting that g4 you can play knight e2 check and knight f4. Just Yeah. Yeah. No, I'm thinking, of course, about F4. f4. Okay, there is maybe some queen e7, but then I also have king h2. king h2. But No, I can't believe that. But you are threatening f takes e5 and rook f6. Yeah. Yeah, I can't believe that with some precise moves, black might still be okay in this position, but Probably rook g8. Yeah. yeah, but then it's No, but then f5. it's computer's task to find those precise moves, and okay, of course, nowadays, why not? Some of the critical positions are being analyzed really very, very deeply as of today. So here I'm saying that the position is interesting for white, but it's move 20, but it could easily be analyzed until move 40. So Baris is a good analytic, so yeah. probably he knows the all nuances in this position. Okay, so then So maybe we let's will just yeah. go to. Okay, let's see if I guessed Dominguez moves. So or he will play something else. Meanwhile, we'll go for some other game. So now, as I understand, okay, China-Egypt is important match for China, but since China is a heavy favorite, we don't have that many doubts that they will win the match. The only question, in my opinion, is the score, although who knows. And we already see that the position of Ding Liren and Basim Amin is very sharp and exciting. Or maybe it's just a draw, who knows. Okay, we'll have to turn to that game urgently before they agree the draw. Because it might be just perpetual check now. But I think Ding will find the move with continuation. I don't know. Yeah. So, first of all, how did this curious position appear? d4, knight f6, c4, e6, knight f3, yeah, bishop b4, knight bd2, yeah, no, it will be this line, of course, castling, a3, yeah, bishop e7. I think it's a very sharp line, yeah, this e4, d5. Yes. Yeah, now if white wants to avoid very sharp positions, but just look for some small advantage, he normally plays bishop e3, and then they exchange on e4, play c5, often also exchange queen, and then I heard that some people had an opinion that white still has some little advantage, others said that no, it's just dead equal. Okay, so if e5 is a That's a similar position like in French that you take third move de. Yeah. So sometimes you can get. So e5 is of course sharper move, knight d7, bishop d3, c5. It's all been very known. Although I'm not sure I know that much about bishop d3. Okay, the known line is when white goes b4 and after a5, b5, c5. It looks like the knights are out of play, but then they come to the play again. And then also white tries to do something on the king side sometimes. But no, bishop d3 of course also exists. c5, queen c2. Okay, g6. Zaven, do you know why not h6? I think it's just. Okay, there's a move that you first think about because h6, yes, yeah, because it looks like there is no weaknesses and black continues his normal plans. But definitely there is something. I just find the game Ding, yeah, who played bishop d3, c5, and he had played h4 on move 9. But today he played queen c2 on move 9. Yeah. So against so this is exactly. This is the position he had against Wesley So. Yes, and he had 4 years ago. Yes, and he after that he win against Tomaszewski in a rapid game against he chose the line with h4. So I think maybe this was preparation of Amin. h4 is a very sharp move. I remember studying it with the computer and deciding there were some complicated lines with some precise plays on both sides. It should be equal, but it would be not easy for me now to remember my analysis. But queen c2, yeah, is the move. I'm not sure I really know it.
So Okay. we'll just check. Yeah. Okay. Some old game of Jeroen Piquet. Piquet, but very old, from 1988. I don't know, but they. Okay, Grishukov played this Queen C2 against Filipov. I remember this game against from Olympiad. It was a very nice game. Okay, so from Tromsø, so from Yeah, from White. So the idea of White against H6 is not, of course, to give any kind of mate, but just to play castle, knight b3, and have this control over the They center. remember that it was just a good game. Yeah. So that's the point. That CD just bishop f4. before. Like in a French, Yeah. sometimes you just sacrifice the pawn on d4 and you are not taking. And in back. the long term, White might change the places of his bishop and queen, and then create some real Yes. threats. In the long term, it could still be possible. Okay, so that's why Basim preferred g6 in this position. We had the game with g6. Chmilite played against Lominishvili. Yeah, so it's c takes d5, e takes d5, and so there are no more ideas with h4, because then queen c2 would be probably waste of tempo. Well, not exactly the waste, but so G6, now it's e6. CD, yeah, Yes. was played in the game. ed e6. Was this played before? e6, and black prefers to take this pawn because otherwise strategically he would be But maybe worse. CD, I will check. Maybe CD is a new move. Yeah. Okay, he must take ed, and after e6, if he Yes, CD rejected this sacrifice, then. So I think CD is a just new move. Yeah. So rejecting the sacrifice is not good, because then white just can take this pawn and have very comfortable position, or knight e5 first. So fe is almost forced, then bishop g6, hg, queen g6, king h8. So, and then sacrificing the second piece with knight e4. D takes e4. Yeah, d takes e4 seems forced. And Dinclerin is thinking right now. Although we would suppose that if white goes for this line with today's preparation, it's either you know the mate or you are aiming for perpetual check. I mean, But it's a bit strange that he is going to perpetual check. But, yeah, that's exactly what I say. I mean, he's not really supposed to give perpetual check, so if there is no more than perpetual check, then he should think earlier about deviating. But I think the h4 is the move if he wants to play. So. Or maybe bishop h6, but okay, bishop h6 is bishop f6. Probably. No, but then knight g5. Queen e7. Then you take on f8 and knight f7. Yes. Then, so bishop f6 is impossible. Yeah. And bishop f8. Yeah, and of course, yes, white has now queen and rook against 4 pieces, so it's just winning. Yeah, this is winning. No, bishop g6, rook g8 must be played, I suppose. Queen h5, but then queen e8. Yeah. Okay, but still, this is what he's definitely thinking about right now. But then queen h3 because we threatening, but it's just queen g6. It's of course. Nothing. So okay, he played queen h5 check. So it's supposed that black will play king g8 because king g7, then bishop h6, of course. Then so king g8. What now? Now bishop h6 is interesting because now black doesn't have rook g8. Maybe he's just remembering the lines. Maybe he wasn't sure that black will choose this line, and now he's remembering his preparation. Yeah. So I don't see any other move except rook f6, but then it's queen g4, king f7, knight g5, and white is just winning king g6, knight e6. And king e8, just queen h5 mate, yeah? Yes, exactly. No, so then
Okay, we already know why bishop f6 is bad, because on queen g6. And we transpose to the position Yeah. with the knight g5. Okay. So is it an opening catastrophe? So I remember in my youth there was a book about opening catastrophes. So bishop h6 was played. Yes. Meanwhile, yeah, Dinglen played bishop h6. This is a real opening catastrophe. Then it's what else to be said? It's just good Chinese preparation. Yeah. Yeah. So does it mean that g6 is already a big mistake? Yeah? Because h6 is this Grishuk-Filipov game. Grishuk won, but he was also pre-game favorite with white. So it's not absolutely clear whether black position was that bad. So, but g6. I remember when I was watching the game with h6 of Grishuk against Filipov. It was some moments even black was better. Okay. It was some very messy position, so I think. So it was a nice game, but it was not a clear game. No, it wasn't a clear game, but it was just at some moments we should place just perfectly. Okay. No, but I don't see what. Once doing g6, I don't see what black could do, because if he played knight f6, okay, it's just a pawn sacrifice and just for nothing. Yeah, exactly. Bad position and pawn down. So bishop takes g6. Maybe he could play knight f6 now. But maybe knight g5 to continue. Okay, I'm not sure what is going on after h takes g6, but yeah, at least now I'll have this threat of queen e8, but maybe just knight f3 or something like this. And knight d5. Yeah, but also h4 is possible, I think. But h4, what happens if I play queen e8? You have the queen h5, yeah, trade. Yes. Okay. But so knight f6. No, if white plays knight d5, okay, then it doesn't have that many threats at least, so I can overtake the pawn maybe. Yeah, knight g5 looks like logical continuation, because also if he goes back with the bishop, then like c4, yeah, has some reasonable play. I mean, it's complicated, but must be reasonable. So knight g5 looks like almost the only move. Okay, hg, queen g6, king h8. Of course, white has perpetual check, so no risks. But knight d4 is not giving anything. Probably not, and this time I just take. So knight f3 I want to try once again. Queen e8 or knight c6, because queen e8. Yes, queen e8 is also possible, of course, because after queen h6, king g8. Queen h5 is not. Yes, knight e5, queen h5. Yeah, that's what I was just checking. But maybe you can play g4 instead of knight d5. Yeah. And now knight c6. Just knight h4. Knight h4 and knight g6 is the plan, yeah? Okay, with knight d5 I want to start, but maybe rook f7. But then I think at some moment even I will take on f7. But then queen and knight e5. Just queen g7. But you wasn't just threatening when you played knight f7. So. Queen g6, you have just rook g7. Yeah. Yeah, I think this is one of those positions. Even now, if we had an engine, we would still not
see it very clear, because Yeah. it needs some very deep analysis, Yes, not yes. just seeing what agent thinks about this position. So Quite interesting position, I think. Probably Dean was preparing for some sharp game against Amin. yeah. But after knight f3, queen e8 is only move, because if I play knight c6, then probably just knight e5 and white wins, right? Yeah, just queen h6, knight g6 is Yeah. okay. Knight f7 Yeah. Or, is a big threat. yeah, but knight x, pawn takes. Takes then queen h6 and take Yeah. on f6. And maybe even knight h4 is also possible with this idea Yes. that we had. So queen e8 is the only move here. Okay, queen h6, white. Because knight e5, what happens here? But also Black maybe it's takes. possible. Knight king Okay, g7. just knight d7. Knight e7. Bishop Yes. d7 you have to play, Yeah, maybe this position is. but you can't. You want rook e8, yeah. But maybe bishop f4 then bishop d6. Yes, this looks better for white. I would say clearly better. If we are not losing the knights. Yeah. Yeah, this. Rook e8, So- bishop d6. So knight f6 could only be in slight improvement over hg, because after hg, what Basim played is But maybe takes, after knight e4 he could, still do something. because I think after d, as we have analyzed, it's just Yeah, no. Okay, at the moment we don't see the move. yeah. And Amin is now thinking he doesn't see the move either, it seems. Yeah. So, I don't know, how about... Knight f6, but knight e g5, so we can transpose Yeah. to the position, at least. Yeah, but do we have anything better? It's still a good question. Yeah. No, but knight fg, knight fg5 and we can take this knight. So But maybe knight e5, and if I just take this bishop knight? h6. Yeah, of course. Yeah. So queen e8 is almost like the only move now, but then Check and probably knight g5 with the idea knight g6. But knight g5 we have queen h5. well, of course we have knight g5 just Yes, and getting to that position, so which we already analyzed. Yeah, maybe this is thing to do now. Also bishop h6 was possible or not. Yeah. Yes. Here you mean? Yeah, I mean on queen e8, just bishop h6. I'm not sure, but Yeah, because now I have to take. Yes, you. then bishop. Not so sure, Not because so you sure. get 2 pieces for the Yeah. rook, and it may be not so clear if you have some Yeah, pawns. So you will develop your. No, but then like this, yeah, king h6, knight But also f6, but then you take on then- f6 and knight c6. Yeah. Yeah, and also taking on d4, so no, this position might be okay for black. So Knight d6. at least it's a fight because the pawns can be strong. So I agree. It's just no, but okay, after knight Yeah. f6, white can just go transpose to the Yeah. previous line. And, which is just good Yeah. position. Yeah, Okay, just advantage. yeah, and also it's almost definitive that he had it prepared this position from different move orders. So and he he was knew the- probably confident with this. So He knew the more details. okay, now yeah, Basim Amin is He will take a thinking, long think, but I think. he still has 1 hour and 12 minutes, but I'm very afraid it will not help him now. Okay, if the position is just losing, Yeah. so 1 Yeah, hour okay. can't help him Yeah, anymore. yeah, because the only thing that he can do, as we saw, is this position with 4 pieces for queen and rook. But If the pieces were active, then it could still be not so clear, because Yes. 3 pieces are stronger than queen. Then okay, then 1 more piece against the rook is still. it's still fight. Yeah. So, but in this case, it's just
Yeah, okay, we can show it once more, this line. Yeah, queen g6, king h8, knight g5, queen d7 only move, otherwise black gets mated. Probably with the queen. You know, with queen, then queen h7 okay, mate, so so it's the only way. Okay, takes. And now also black has to spend time for this developing move. Or maybe, no, okay, maybe bishop g7, but okay, this looks so desperate. I mean, h4 and h5, so rook h3 also at some moments. Mm. It should be immediately. Yeah, no, this is not playable, of course. And after knight d7, then probably just position chess to take c5 or no. Probably also rook c1 and bishop d4. But maybe. even you're right, dc, bishop b2, just castle. Mm-hmm. I think it's okay, just castle. Yeah. I think. Or maybe I would even prefer to keep the rook queen. Yeah. Two rooks are always good. So rook. Yeah. So, okay, of course the position is completely unique for white. And it seems that black has be not hard for white to winning this position. Okay, so it's funny because maybe the most interesting game on board one so far, but with a very quick end. So now the match between Ukraine and India is of course a very important match as well, and we have Ponomarev Hare Krishna on first board. It's also change it here. Okay, it was e4. Ruslan played e4. I think he plays e4 much more often than d4, although d4 is also a part of his repertoire, yeah. of course. But, so again, Berlin or okay, this time. No Berlin. Well, actually, Hare Krishna, it seems that he always tries to avoid some, let's say, some most popular lines. No, I mean most popular lines. He doesn't like to play openings which everybody studies like 10 hours a day. Okay, I'm exaggerating, of course, but he prefers to. He wants to show that chess is not only about theory. Yeah, about what they are playing today, but also about what has been played during last decades. So it's knight f6, castling, bishop b7, d3. D3, what is d3? Because, okay, rook e1, of course, allows all these marshals and anti-marshals. But d3 is. Yeah, b5, bishop b3, castling. Yeah, this is a correct reaction, of course. I remember that in some of my games, when my opponent played d3 earlier, then I even tried to play like d6 and then g6, bishop g7, and I quite liked it. But okay, of course, now bishop is already on d7, yeah. so black, yeah, b5 is probably the best reaction. Bishop b3, castling, and knight c3, knight c3, and bishop b7. It's curious that he plays bishop b7. I would think that there is nothing wrong with having the bishop still there, but maybe I'm outdated, so maybe they don't play it like this now. But I remember something like this. Maybe here it was played. Okay, bishop b7. I suppose there are many games on database as well. So yes. a3, bishop c5. Okay, losing a tempo, but just showing that white hasn't done anything special. But okay, this this is already kind of typical anti-marshal, I would say. But normally in anti-marshal, white also has spent a tempo for h3, but maybe he will have to do it anyway. And bishop a2. h6, yeah. Bishop e3. Okay, exchanging on e3 normally gives white some initiative over the f file, so black normally avoids it.
so it's d6. And Ponomarev. Well, this is what one can also notice in Ruslan games, that he likes to define the pawn structure on an early stage. He likes when it's not just a piece exchange, but also when it's some how to say, from one side complicated pawn formation because it's not a symmetrical pawn formation anymore, but on the other side there are less pieces on the board, so and you can more or less figure out almost everything what's going on the board. And Ruslan has very good calculating skills, so my opinion is that from what I observed in his games, that sometimes he needs to change a couple of pieces, but still have it relatively sharp and complicated. But then it's exactly when his calculating skills work in the best way. So, well, actually, we saw it yesterday because he miscalculated. No, but I would say the other way around. He overcalculated Gelfand. By the way, Gelfand then said that he had an interesting opportunity to sacrifice the knight on f6 a bit later. Those who watched our analysis yesterday could remember that we're analyzing the game a lot, but Gelfand said that he couldn't make anything work. So in all the lines, he couldn't even find a perpetual check. So it means that it was his mistake to enter all that position with knight and bishop against rook and two pawns. So meanwhile, Ponomarev plays a4. But okay, maybe 2 words about the opening. Before taking on c5, it was 4 games, and it's very interesting that in the games Short against Hector and Karyakin against Sokolov, it was Black's move. Yeah. So Black's plays rook b8. Okay, Sokolov played rook b8, and Hector played bishop a7. So Hector obviously wanted to avoid this pawn structure. Yeah, played. Okay, so we can even make it like this. Yeah. So bishop a7 would be would be short Hector game, and then after queen d2, Hector already moved his knight. Yes, with knight d7, knight d2. Yeah, and Short didn't manage to get knight h7, knight g3. Yes, king h8. So Hector, okay, this is an old game from 2002, but Short didn't manage to win it. So take on a7, knight h4, d5. I think it should be okay for Black. Okay, good. So okay. Okay. And yeah, the game Karyakin against Sokolov with instead of bishop a7 just rook b8. So now maybe the idea of Ponomarev bishop c5 and a4 will not work. So the pawn b5 probably would be. Yeah, because he can even play with bishop c8. c8 and So rook b8, knight e2 was the game. Bishop c8, knight g3, bishop b6. I think Black's plays quite strange, yeah? Yeah, he's like, he thinks he has all the time in the world, and of course, comparing to Hare Krishna, he indeed had one more move, but still, he's like giving this time back to white. Yeah. So it was c3, rook e8, and d4. I think here it's clear that white has some advantage. Yeah, okay. You can put a slight advantage to white. So you didn't find any game in this position with white? Yes, right? I found 2 games. Right. And the game Karyakin Sokolov was 2013 in Tata Steel. Yeah. Okay. And okay, 2 games where was white's move. So Once played Luther Thomas
he played knight h4 in a rapid game. And Against lost to Kasimdzhanov, Kasimdzhanov. Yeah. Knight d4. Yeah. Okay, And- knight h4 I don't like because And it was one game by Armenian player who is Munisan. Mahesh, who is now living in Belgium. So b4 he has played bishop d4, but okay, he was playing with. Yeah, this bishop d4 already seems to be Yes. a wrong move. On the other hand, b4 is interesting because if black takes on e3, white gets what he wants. So, and then what to do? Bishop b6 to get this pawn structure. Maybe black doesn't want either. Okay, he can do it, of course, but still, white takes, knight d5. Always in the long run, it can be some It problem. will be some advantage. Yeah, maybe he can play just bishop a7 then. Like Hector actually Yeah. played with the plan knight e7 and knight g6. Yes. But now maybe knight d5. Yeah. Okay. So okay, maybe back to Yes. Ruslan's game. So he did want to define the pawn structure already. So takes and a4. Yeah? He attacks the pawn on b5. Maybe b4. Yes. There is no other move, or there is. Well, I wouldn't say that in such a already still in opening position. To say that there is no other move seems to be too harsh to me, because for example, Knight d5. knight d4, you just take the Yeah. pawn. Yeah. Okay. No, then maybe you're right. Yeah, I have no time for queen d6. You just go back, because Probably also it's possible. you want to take on f7. Okay, I take it. Okay, I have to take Yeah. because c4. No, maybe you have. No, you cannot play f4, of course, because then I play c4 and queen c6. Yeah. No, but now, okay, it's I can take on b5, take on a8, maybe and play some h3, or even f4. even f4. Yeah. No, but, Okay, the question is, but on the other hand, it's only 2 pawns. Yeah. Or maybe the whole 2 pawns. Yeah, well, it's, I don't know. Also, you Bishop have to and- check that I can back knight f3 or not, because just knight f3 I didn't like to move knight g4. Yeah, So- that's what I thought. Knight f3 or But maybe f4, yes, just f4. f4. Yeah, Just- because now you're Yes, having yes. this as a threat. Okay, f4. Black can still try this because knight f7 is not yet a No, but threat. knight I e2, I just want to change your think. strong knight. So I thought about taking check and queen b2, but then Take- white is clearly better. Yeah. Knight c4. Even I can play queen f2. Yes, and c5. Yeah, the pawn is hanging. No, black doesn't have enough compensation. So, Hare Krishna is still thinking. Okay. But let's see what is going on b4, which Okay, is before I suppose knight d5, D5, because knight e2 doesn't seem active enough to me. So, knight e2, just queen d6, knight g3 and g6. or knight e7, just Yeah. Knight h4, even bishop, bishop c. c. No, knight d5 looks logical. So now can black try maybe something like knight d4 now? Just I was also thinking about knight e5, but Yeah. then knight e3 and knight is e5 is not good. So. No, but finally the white can just play knight e3, not necessary to enter any complications. Then later on, maybe bishop c4 is to. Yeah. Or just maybe take this pawn, knight, and And- if cd4, then knight c4, and then f4. Okay, it's comfortable Yeah. So, position for white. I don't know, c3, we are losing this pawn. Yeah, but your idea is bishop c4 just to play Yes, c3. yes, Yeah, yeah. It's also looks nice. Also maybe a5. Ah, okay. b4. Yes, if b4 is being played, and we expect knight d5 by Ruslan Panomarev. Yeah. Yes, and he played it already. Yeah, we'll have to put it as a main line now, because now it's been played. But I like the position, the white's position I like. Okay,
It looks like they have some advantage from Okay, when I saw fighting for advantage. Hare Krishna playing a3, bishop c5, I just first I wanted to say, what is this, spending a tempo like this, but then I thought, no, I'm too old-fashioned, like I don't understand anything about modern chess, but now it looks like I had still the right to say it. What is this? Okay, Yes. maybe it's still not that bad for black. But anyway, it's not. I think it's not I not mean- the best way to. Even with the tempo down, White was still fighting and sometimes successfully for opening advantage, like Karyakin It's against so Ivan common. Sukov. So. Okay. Okay, then just for a To while check. back to China, Egypt. Okay, I mean Basim Still uh, thinking. yeah. Yeah, then okay, he's still thinking in this position after bishop h6. Nothing has changed. I think it looks like he has only two options to enter this line with four pieces against rook, queen, and rook, or resign already. So, okay, then okay, we come to match maybe USA Armenia. Just hoping that today is a better day. So, Samuel Shankland, yeah. yeah, so by the way, isn't it surprising that Shankland is playing first board? No, No. he's playing. Okay. No, it's right. He's playing in the first. Also yesterday with Grishuk. Yeah. So, So Naroditsky is a fifth board. Akobian is a fourth. then, Uh, and Lenderman is third, Onishuk. and Onishuk is second. Or No. Onishuk Lenderman is is a third. second. Yeah. Yeah. Okay, somehow, as of today, with so much advantage of Nakamura, So and Kamsky Also over the Robson, others, and Robson, yeah, it's who was difficult. fighting for title of the champion till Yeah. the end Yeah. with Nakamura. So that means that actually United States didn't send their best team because okay, Wesley So is playing in Shamkir, but the rest of players are hardly busy now, so it's surprising. They but said okay. that Robson is in university. He's studying, so he couldn't. Mhm. And Kamsky said that he's just finishing his playing in a team. So That's I think it's quite a only- serious statement because I remember from private conversations with Kamsky, but already quite a long time ago, maybe 6 or 7 years ago, when we were actually playing for the same club in Russian league for Ural team, and he was saying how much he likes to play for the team. So it's incredible how times change sometimes. Okay, meanwhile, so the game Shankland Taronian. yes, I just read somewhere that Kamsky said that after 40, he will not play for a United States. I mean, I read somewhere just. He wants to change the federation? No. Just Okay. he don't want to play for. I mean, maybe he's thinking that he played enough. Okay, he had a long break, so I wouldn't even say he played enough. So okay, Shankland Taronian, we have Ragozin opening, which is also extremely popular these days. Well, here already something to say to the audience is that although it's harder to notice the difference, but in fact there is quite a big difference between changing And bishop g5 or immediately. playing bishop. it immediately, because the difference is that if you change, play bishop g5, then I think after h6 you can play Bishop bishop h4 and then enter some very sharp lines. Some of them are very unclear and okay, need a lot of studies. I know that after bishop g5 sometimes black goes queen d6 in order to more or less force white to exchange on f6 already. So okay. And meanwhile, bishop g5 is still much more popular today, as of today.
Okay, now after h6, the difference is that white is normally not playing bishop h4. I don't remember the exact reason, but there must be some reason with c5, and maybe some queen coming quickly to a5. Or maybe sometimes black just takes this on c4, yeah. Yeah, but somehow bishop h4 is not played, so when white goes bishop g5, he's prepared to take on f6 after h6. So queen takes. But of course now white doesn't have to take on d5 immediately. So queen a4. Queen a4 is surprising. Maybe I'm not sure I've really seen it in this position. Knight c6. They're giving before bishop g5. Yeah, if I remember. of course. Yeah, I myself played many games with queen a4 before bishop g5, and I also played bishop g5, but then I didn't play queen a4. So that's already a small surprise for me. So maybe, yeah, can look at database e3, castling bishop d3. So I will check now. Somewhere over here. Okay, it was Emanuel Lasker who played against Frank Marshall. Okay. But instead of bishop d3, he just took on d5. Okay, we should study more classics maybe. No, okay, taking on d5 is just a very natural position. Yes, after taking on d5, this position we saw. I think Karpov already had some games in this position. Sorry. Yeah, the positions like with this structure and also with queen e4, knight c6, I saw in Karpov's games, for example. Okay, theory I think considers them. It's very interesting that in this game it was bishop b5. Now and bishop g4, he plays bishop e2 back. You mean Emanuel Lasker? It was Edward Lasker. It wasn't even Emanuel Lasker. Okay. Okay, it's a game, but basically white didn't have any advantage. So, 3 castling. But I'm sure that in those times when Edward Lasker played against Marshall, if players played queen a4, they would do it after 20 minutes, think at least. So that means that already after move 9, they didn't have that much time anymore. So they were just playing logical moves, and sometimes maybe not the best moves. Okay, bishop d3 is what Shankland played. D takes c4, standard reaction, bishop c4. I think. No, he didn't. Aronian didn't play bishop d6. Carlsen have played this position, but he played bishop e2, and dc he played the castle. A6 he took on bishop. He took on c4. Okay, the bishop e2 maybe black is not forced to take. Still some rook d8 is possible. But a lot of interesting games with bishop e2, dc, and interesting. So a lot of strong players. So maybe we'll just bishop d3 hasn't been played at all. So we're talking about bishop e2 now, with the idea after taking not to take on c4 immediately, but just castling and wait for the better moment to take the pawn. And after bishop d6, they were already taking with the queen. So no, Carlsen was taking with the bishop, and no, it wasn't bishop d6. It was a6. Yeah. But I'm talking about Gelf and Morisenko game. Okay. There was this game between Gelf and Morisenko. That he took on c4 with the queen, and after e5 he played d5 and managed to get a better game. So now my question, could really Aronian play bishop d6 now instead of bishop takes c3? This position using the fact that white still has a queen on a4 and bishop on c4 instead of bishop on e2 and queen. And let's say castling e5, because to me it seems okay, the more standard way of reacting. So, but I don't know, maybe it's still. But also Levon have played this position twice. With black, and twice with him they played rook c1, ninth move. I mean, instead of some move with the bishop, Radjabov and Bakrot played with him rook c1.
Okay, it's definitely not my idea to criticize Levon. He definitely knows what he's doing in the opening, but I just wanted to mention that bishop d6 is an alternative. So, oh, sorry, this is the menu. Yeah. So b takes c3, bishop d7, castling, rook fd8. So Shankland goes with his queen to a3. Okay. Maybe to c2 was also possible, but then Black's plan is knight a5 and c5 quickly, so he wants to prevent Black playing from knight a5, but Levon goes queen e7. Also, bishop c3 was a novelty, just okay, so novelty and a bit surprising move. Yeah, it was played e5 in a lot of games instead of bishop c3. a5 was already possible here. Okay. Yeah, it was played e5. It was a lot of game with so e5 and one game, Dragon Kamil against Gaevsky. It was played bishop d6. So no, I just didn't notice e5 was already possible. Of course, it looks even better because I wanted to play bishop d6 with idea e5, but why not to play e5 if we can? Yeah, e5 it was some castle. Bishop d6. Okay, the same. Yeah. The same position in any case. Yeah. So it was played. Yeah. And the results are more or less, yeah. Okay, this is just one game. Yeah. Just. Okay, so more or less, yeah. It's just maybe equal with equal chances. I mean, the results. Yeah. Okay, so Levon wants to get a structure similar to this opening when Black takes on d5 with move 3 in Queen's Gambit. Yes, with knight d5. Yeah, but this improving, how it was called, improving Tarrasch. Yeah, but here also, okay, if White later has to play e4, then he will definitely miss some tempo comparing to that line. So Queen a3, Queen e7. At first I thought, why not to exchange queens and then try something in the end game? Yeah. But then I realized that no, it's I think just completely equal the endgame. White doesn't have anything to really fight for, so no way really to fight for the advantage. So White is solid, of course. He's not supposed to lose it, but to get an advantage. Knight d5, just bishop e8. Yeah. Because this c3 pawn is just doesn't let White be active with his rooks. And on b file there is not much activity. But okay, I can still try something in Grand Milkumian style, maybe just g6, a4. Okay, this is not exactly Grand style, but so if you play a5, I want to put my bishop on b5. No, but okay, it's not. No, it's nothing. Like it should be doing all right. Okay, maybe knight e5 first. Bishop b8. So yeah, and then maybe that's what I want to play, but I'm not sure if I can achieve anything like this. Even I will play, I think, f6 here. Okay, I want to take. Yes. You'll probably take the bishop. Yeah. Okay. So now I want to play c4, c5. Okay, rook e8 maybe. Yeah, and then you are already wants to play e5 at some moment, if you will. Yes. No, it's no. This kind of endgames should be nothing, and also Levon probably had them analyzed. So okay. Queen b2, what Sam Shankland played, of course, is more interesting because the queens are still on the board. It's going to be more exciting now, I think. Knight a5. So bishop d3, c5, e4. But this is exactly what I said. Black has maybe some extra tempo comparing to that Tarrasch opening, because I remember that the plan of bringing the bishop to e8 is a standard plan, and rook, of course, on d8 is very good for that. Also, knight is on a5. Yeah, so all the pieces are placed where they should be. So rook a d1, pawn takes, rook a8. Yeah, comparing to that opening, knowing that Black has extra tempo, I think Levon has no problems whatsoever. So now the only question is whether he will be able to fight for the advantage, or White is still very solid and
not much to be done. So I think you just have more time, so give it a try. yeah. Yeah, but on the other hand, okay, bishop d7, bishop e8, this is a defensive plan. And White has made all the defensive moves, but if he wants to fight for the advantage, he has to think about some attacks too. So, But maybe now knight c4 and yeah, already, yeah. Yeah, okay, I definitely like Black's position. and then b5 next move. Queen a3, which is more common in these lines. And if White takes, yeah, of course, in the long run, bishop is stronger than knight. So, Knight e5, if I think even I can play just rook c7. yeah. Then later on I can play even f6. Yeah. Okay. This I'm just showing more for spectators because I myself know that it's not good for White, but I'm just just in order spectators to understand what's going to I will take on position. g5 d5, yeah. and queen d6 or queen f6 maybe. Yeah. So rook c5. But now what about queen d4? Maybe Black still has to be a little bit careful on those lines because now I want to play d6. Yeah. Okay, maybe it was correctly to play queen d6. Yeah. Okay, queen is a not good blocker, but yeah, no, but if I don't get knight c4, then it's a good blocker. Yeah. And so maybe bishop b5 or b5. Okay, yeah. maybe bishop b. Okay, yeah, no, it's not. Just rook c5. Maybe next move is. Of course, no, it's, White has to be very careful. accurate, yeah. Okay. Meanwhile, okay. So I see that Armenian players have a similar way of thinking. So Levon played exactly your move, knight c4, and Shankland played queen e2. Okay, I think b5. Yeah. Next Well, of course, Shankland is afraid to exchange because Yes. he knows that in an open position, bishop is stronger than knight, so he can only exchange if there is something very concrete. But yeah, but after b5, the knight is already strong there. So. No, okay, we can make a conclusion that blacks are that Shankland didn't probably play the best out of the opening. But on the other hand, he didn't have a very good choice. He could exchange queens, of course, and play this endgame, which may be just a little bit better, but most probable outcome would be draw. But he wanted to fight, and now, okay. Now I think... he wants to change the piece, yeah? Yeah. Okay, now we will see what's going on, but I think Aronian has very good chances today. Okay, since we are talking about the match USA against Armenia, we should at least see the evaluation on the boards. Okay, Sergei Movsisan is playing kind of Benoni as white. Well, I'm not convinced. I'm sorry, but okay. Let's hope Sergei knows what he's doing. Alexander Onyshkin and Vladimir Akopyan are players that have played each other so many times already, and it's well-known Slav endgame, which is yeah. I guess I think it's just and but it suits both style of ball because okay, Vladimir is not a player to play something creative, yeah. No, something sharp as black in the opening. No, he likes sharp chess as white, but with black he tries to be more solid, at least at the beginning. So he's not the player who tries to I don't know to change the balance. So, and of course, yeah. Okay, yes, this. Yeah, I think even. Oh my god, this line went last with Vladimir even in '98 when he was helping me to prepare for the match that against Kasparov that didn't take place. Even then we've been analyzing it, but of course... Okay, bishop e7, maybe. No. I think yes. It's not we analyzed this position, I'm sure. About 20 years ago, yeah? Yeah, 17, yeah. Yeah. Although I wasn't convinced. But I think evaluation myself. is not changed, yes? Yeah, this some things in chess never change. So yeah, of course, knight b8, knight c6, and f6 is coming. Yeah.
Okay. Yeah, it's a solid way of play for black, but of course, if you are preparing an opening as black and your aim is to equalize, then everything is perfect. I mean, pieces are on good squares, good pawn structure, and knight is strong enough, so while bishop on c3 is at the moment blocked by the pawn, so The it's, knight is not. It's not bad than a yeah. bishop. Of course, white is also solid, so I think I can even predict the result of this game. It will be draw, but maybe okay. Maybe in some other boards will force to this game to. And the game Melkumian against Naroditsky is interesting in the way that okay, it's a little bit different opening than Shankland against Aronian, but at some moment when I was suggesting to play an endgame, I said, let's play in Grand Melkumian style. And I didn't know that he had The same exactly an endgame from that opening as white. So, but at least I was correct to say what his style is. Yeah. So. Okay. Okay, the game of Grant against Yuri Gonzalez from the match 2 days ago showed that he often knows better than his opponents what he's doing in the main game. So he's very. So maybe he's modern way Rubinstein in that way. So we can trust that Rand will press today his opponent. 94 and some. Yeah, he will definitely not let Naroditsky away with a quick draw. Yeah. That we can For be sure. absolutely sure. So okay. So and we still didn't touch the match of Russia against Hungary. So let's go to the game Leko against Grishuk. Okay, so many pieces are changed already. Let's see how did they do it. Even though there are only 14 moves. So Knight Leko, knight F3. f3, c5, c4. Yeah. Leko is very fond of English opening with both colors. So knight c3, e5, e3, knight f6, bishop e2. Okay, not much to say yet. Also d4, yes, was a main, Yeah, move, I that's- think. Yeah, that's what I wanted to ask. But d4 isn't it that ED, like ED, and d5. so just symmetrical, Yeah, and but not as bad as VE Melkumian's No. version. No. So here symmetry is okay. Yeah. it plays, I think, I remember an important game, Grishuk against Kramnik in this line, candidates. But okay, it's, Mhm. I think it's ended in a draw. Or, okay, it was for the line. I mean, it was important. But the funny thing is that after bishop e2, d5, Leko played d4 anyway. So So, we just transpose, Yeah. yeah. so, but are you sure that in this position bishop e2 is the best No, move? I'm not sure. Mhm. So But I will try maybe in a base to see. But maybe after g4, Black has some other ideas. Hard to find, no? Because okay, exchanging on d4, I suppose, is not good for Black. So then It was some move like e4 somewhere here, I remember. But maybe that's what I c want. takes d4, then e4. I'm not sure. No, because I think if Leko plays, if Leko plays this bishop e2 first, then he definitely wanted to avoid something. So maybe, Yeah. so could it be that he wanted to avoid this line? Okay. Just I will see. But then knight g5. Okay, this position I have to know, otherwise I cannot see anything here. Yes, I remember something with some bishop. It should be some games. Bishop Just, before, yeah. just Okay. I- Okay, at least it exists, and Leko probably wanted to avoid something like this. So he played bishop e2, d5, d4, and why cannot Black take on d4 with c pawn now? And what's the difference? Take. Yeah, I'm right. It was CD, ED, E4, and knight E5. This was Kramnik Grishuk candidates games. So Aha, so which he I played was knight d5 and bishop d6. So Grishuk knew this position Yeah, very well. and C5. I remember. Okay, it was.
But it was a lot of games. C5, bishop b8. Okay. Also, Levon have played knight d5. Caruana plays bishop b4. So it's, yeah. So bishop e2, d5, d4. So now Leko's idea is that if black takes, he still plays knight e5, I suppose. Yeah? Yeah, okay, now it's a different story, but what exactly is different story after bishop d6? Bishop f4, but then maybe take. Probably, maybe he can take cd, knight d5, de, bishop e5, and knight e4. Because knight d5, bishop b5 check, and yeah, it looks like white has some advantage because black has no time for taking the d5 pawn. Okay, it looks like black should castle, exchange on f6, and then white is pawn up, and yeah, probably not enough compensation. Okay, one should know this position to make the exact statement, but it looks like white can be better. Okay, so now we know why Grichuk played ed, and then he played, yeah, he took on d4, knight takes d4, so more or less a radical decision, just to change all the pieces. D takes c4, knight takes c6, queen takes d1. So he wants to prove that like this, with bishop e2 on move 5, white cannot fight for the real advantage. So b takes c6, bishop takes c4, and then bishop d6. Okay, castling. Okay, I would also hold an opinion that if white wants to win a position with this kind of pawn structure, he also must have the better position of his pieces and maybe better development. But here black is well developed, and this is a very minor weakness. Like from old books, we learned that in endgame you can only win if your opponent has two weaknesses or one weakness and maybe material disadvantage or whatever. But this c6 pawn doesn't seem to be enough. But okay, let's see how the game continues. Also was one maybe important game in this line after bishop c4, Svidler against Nepomniachtchi in Tal Memorial in 2011. And Nepomniachtchi, instead of bishop d6, he played bishop b4 check. Change on d2. Knight d4 check, king c2, castling, rook e1, knight d6, bishop d3, knight b5. Okay, but so this, at least optically, this position seems more promising for me for white than the other one, because this is when either black make some draw by force or white can get some pressure. Yes. Okay, this game finished with draw, but yes, still. But then Jan repeat their line with Georgiev after 1 year. So yes. No, it looks like Jan was very confident, of course, and no, it's still a position where he didn't do anything wrong. But maybe Peter Lek wanted to play exactly this position, and maybe Grichuk he surprised him. Some idea. Yeah, and Grichuk surprised him with this bishop d6. Has bishop d6 been played? Okay, let's follow the game. Castle, h3. No, bishop d6 was the novelty. Yeah. Okay, if white has to play h3, that's another indication that black has done things more or less correctly. So, but what else? Knight to put knight on e3, but then some difficulties to develop bishop e5, you think, yeah, bishop e5 and rook. And I want to play rook b8 already. So, okay, so h3, knight d5. So bishop d2. Okay, it's logical that rook goes to c1 at least to have some pressure against this pawn, but bishop e6.
And Leku is thinking, this is the position on the board now. Okay, let's see what, if rook c1 is knight f4, black's idea, or who knows, maybe it's bishop f4. Bishop f4, yeah. But maybe I can take at knight e3. Because I'm not really threatening anything. Okay, yes. Maybe some... no, bishop f4. Then it would be better to change bishops in Nepomniachtchi style. Bishop before check immediately. So just king will be on the center. Yeah. But if knight f4, I think I can play the same, knight e3 immediately. Okay, let's... knight e3, yeah? So I just want rook fe1 or ft1 somewhere. But probably I can't take on e6 instead of knight e3. How? Bishop e6, knight e2 check, king h1, knight and c1, FG. bishop c4. No, but then I play fe, I think. Then you have this, yes. Knight g3 check, yeah. Yes, okay. So Knight c6. it's becoming hot on some boards. So I take the jacket off. Yeah. If takes e6, it's very strong. No, but you're right. Why not knight e3? Yeah. Maybe white have some small, okay, maybe not advantage, but some. They get something from opening. Yeah. Okay, how about trying maybe some plan with rook fb8, and when you play b3, I play a5. Yeah. But okay, a5 maybe knight b2, then bishop a3. Yeah. Okay, the move I put the main line, although I have no idea what main line could be. So do you play b3? But maybe you are not threatening anything. No, I'm not threatening anything. I just put my rook into better square, and I want to avoid you playing knight e3 in the future. So that's good prophylactic move. Yeah. Maybe I have some Bishop calm e3 move. Yeah, and you attack the pawn. Yeah. No, But then now I have knight tactics. f4. Yeah. No, but rook c6. Maybe now bishop f4. Maybe this works. Now should be some tactics. I am too passive. But b3, a5, I don't know how to continue the game after a5. Because knight b2, I didn't like bishop a3. Yeah, and if you play a4, then I have some tricks with knight f4, I think. I think you can just change the white square's bishop and... Okay, that was basically my idea. b3, a5. But maybe I have some ugly move. I don't want, but just want to check it. f4. f4 now? Yeah. Here. Okay, maybe it's... Okay, we're in the commentary room, so we can check anything we want. So. Although I doubt very much Leka wants to play like this. Yes, yes, I'm sure. Okay, just... It's interesting about Petr Leko is that, okay, the most of today's players, they are very universal players and they have changed their style many times during their career. Like, okay, even modestly I can say myself that I have this fame for some tactical and attacking chess, but so many times I had to switch to some quiet games and quiet openings and quiet chess. Okay, then sometimes would come back to sharp chess again, but at least I know that I've played different kind of chess. Meanwhile,
Peter Leko's style looks always a little bit the same. Okay, of course he has played many great attacking games too, of course, but with so many brilliant games he's played in his career, you can find any kind. Yeah, in Sveshnikov line, I think just. But still, in a way, he always has a very similar style in his games. So this is typical Peter Leko's position, and we're not really expecting move f4 from him. That's okay, my general observation. So f4. You avoid this bishop f4, knight f4, and you still have your knight on d1. Probably I want some knight, rook f3 at some moment, just. Yeah. Okay, maybe f5 at some moment. You mean now with black? No. No, with white. I mean. Well, I want to still change something. Maybe here now. So now. Rook f2 I can't. So yeah. Maybe I will take on b4. Yeah, I think in this case you almost must take. I want to take with a knight. And if I will play a3? Well, I wanted to do something like this. Oh, sorry, maybe I can take on e6. Yes. Just yeah, of course, to get my pawns more weak. Yeah. I have to take and a3. Ah, yes. Now I'm losing that pawn. Okay, this is. Yeah, this is probably not enough. Knight e3 probably. Even you don't want to play rook endgame, but also rook endgame yes, is very unpleasant for black. I think. Just I thought just I have also this. No, bishop before was kind of a blunder, but the problem is that it's easy to find the move then. Okay, so then let me just try g6. And if I will play some, also for me it's not easy to make a move. Yeah, okay, my idea is maybe to play e5, e4. I could also think about e5 immediately, now I realize, because, okay, f5 maybe is not that such a big deal. I just get my bishop back and you also have some weaknesses. So that's, and now I even defend this pawn. So. Okay, so, but still no move from Leko. But do we really expect rook c1, or white has some other tries? But f4 is not possible now. b3, it's under f5. By the way, do you know if they are allowed to agree draws here? Or yes, they allow. So Levon just yesterday he just agreed drawing it. And then they started analyzing, you know, that the last moves were not which were actually played. Yeah. So they didn't think about us. We had to analyze these strange moves that they put on the board. So, so okay, just short look at how was going the games in this match. In this match, so Karyakin, Endosh, Queen's Gambit, but I would say. To be Queen's Gambit, it's quite a sharp Queen's Gambit. So, and how did it appear? No, but it's actually it went from the Slav with a6. So, and then this a4. Yeah, okay, this is well known. But transposes. Yeah, but okay, yeah, with this. It's a bit strange. No, but this is well known because now, in former times, white didn't go for this, but then they realized that if black takes with a knight, like in Cambridge Springs, then white has some strong pawn sacrifice, I think, with e4, and especially including these moves a4 and a6, it's better for white, yeah. Black have they had on this queen a3, yeah. So now black has to take with e5, and now queen e5 is not exactly the best move for black in this position. Okay, so all he can hope for is that in this solid structure, this losing a tempo will not matter much, but it's a clear losing of a tempo, so because queen is doing absolutely nothing there. So. I think if we will see the last position, we will understand that white have some. Yeah, he played queen a5 and then queen d8. Okay, then. It should be better for white.
in old times, Zygmunt Taras used to say, in close position, temp it don't matter. And then I remember Karpov put in his book, I mean, but how can you waste temp even in any position? Yeah. So, and I'm more, I tend to agree with Karpov more than with older classics. Yeah. Okay, so I think just F3, E4, just at some moment. okay, so Zoltan Almashi against Tomaszewski is this known anti-marshal with A4. For sure, well, Zoltan Almashi is himself a marshal player, and that means he has also many anti-marshal games. And but what is this? No, this is some strange anti-marshal. No, this is not exactly anti-marshal. Only the structure they have Yes. similar to Yeah. anti-marshal, but otherwise it came from more what Ruslan Ponomarev D3, played yeah. today. Yeah, But without bishop c5, Tomaszewski yeah. choose the line with just d6, more solid. Mhm. Okay. Okay, the moment I would assess this position as equal. So, and Nikita Vichugov against Balog. Well, a little bit better for Nikita because his pieces seem to be on better squares, but on the other hand, yeah, it's almost symmetrical, so it's very difficult to prove real advantage. So. But I think after that game with Chinese guy, yes, when he could outplay him, maybe okay, he couldn't manage to win the game, but Yeah, he showed he's very Yes, strong yes. in this kind of positions. so So. maybe. But also Balog is, I think it's quite good in this. I mean, Mhm. defending positions with this Mhm. positional style. Yeah. Okay, so well, at the moment it seems that Russia is quite alright on blackboards and has some little pressure on whiteboards. So, so the match. Okay, so now what would be China-Egypt match? I mean, Basim found the other way of But it's giving one the more rook. interesting thing in this match. Eh? Yeah. Okay. Meanwhile, VE already won his game against Mohammed and El Sharif. I think also some opening. Yes. In Karukan. Okay, this bishop b5 line, I remember first Khalifan played against Laznichka and then I myself played against Laznichka. I think that's a good line, white is always a little bit better. But... And of course, VE. But I'm sure it's some. Yeah, some preparation, but I think this young Chinese player has, apart from working a lot on chess, he also has some fantastic memory because, okay, now the main problem for the most of players, you can study thousands of positions, but when you come to the game, and if you haven't checked the precise position before the game, then it's really very difficult to remember all the details. But I think he exactly is the kind of player that he would always remember what he prepared. So in this sense, I think Magnus Carlsen is also that kind of guy. That's why Magnus has so much advantage against the most of his opponents because he just remembers so many things. And, but Wang Yin seems to be it's just okay. This game was just very easy for him. Okay, okay. In the black games. Maybe first time he's playing Wang Chen from China. Yeah. First time I hear I just see the guy. Okay, so all the other players played. Well, precisely in that game, White definitely has some compensation for the pawn. At least it's sharp. So comparing to other games, and same is Shocker. Well, he's a shocker not only by name, but also sometimes by his play, because he's sacrificed the piece, it seems. And now he's going to take the rook. He will be exchanged, but okay, maybe he can. Okay, bishop f7 check is not. Oh, but, should be white is better, and also I'm looking at the time. You have only 28 minutes against 1 hour of. Yeah, so. Shocker. Yeah, so Sam Shocker managed to play his name to prove that his name is for something. Because, okay,
Maybe he maybe wants we'll castle to go to this game, yeah? yeah, well, at some moment we'll have to switch to this game because it's much more interesting than Ding Liren against Amin Basim. Okay, we go to this Ding Amin game and so we stopped after bishop h6. Now, Rook f6. yeah, he played rook f6. I suggested that move as well, but I thought queen g4, king f7, knight g5. I thought the game was over. Okay, it is over, but black can still play king g6, knight takes e6. Yeah, this is exactly what happened in the game. So it's time to promote this line. But okay, what we didn't think is that black can still play king f7. And okay, formally the game isn't finished yet, but it should be still winning for white. So knight takes. So white has queen and 2 pawns against 3 pieces, but also a lot of activity. Yeah, black hasn't developed his pieces. It's very important to have at least active 3 minor pieces. Yeah. But if they are still on b8 and c8, you can't believe that there are any chances. Long castle, yeah? Yeah, long castle. Bishop e7. Bishop g5. So this is the position they have now. Rook f7, just some check. Okay, I think it's just... Yeah, it's hopeless. Rook f7, I play queen g8 check. If rook f8, I play queen g6 check. On e4. Then I also bring the rook to e4. Okay. It's, I think we can... yeah, maybe after the break we will change, I think, to this Shocker Yu Yang game. It was much more interesting. Okay, meanwhile, just short look at this Shankland Taranian. Okay, so we stopped on this queen e2 and we suggested b5, but this time Zavyan didn't guess his compatriot's move because Aronian played knight b6. He wants to knight a4, knight c3. Yeah, and it's no, but knight b6 is a very good move because now really white is already very uncomfortable because okay, you just have your pieces somewhere but have nothing concrete. Meanwhile, black already has all these concrete threats. Yeah. So white is very uncomfortable. So let's see how Shankland manages in this situation. He plays rook c1, queen e3, rook takes, rook takes. No, but this is getting very bad for Shankland, I think. I think d5 you have to play now. Just out of desperation. Yeah? Okay, but if not, then... But no, I think it is knight b6, queen e3, probably. You don't like it? I mean, it's, maybe slow. Okay, d5. But okay, if I just play, yeah, rook c3. Okay, if bishop b1 probably, or maybe bishop b5 I can. Yes, bishop. Yeah, no, rook c3 maybe not. Okay, what if I just try rook c1? Change these rooks as well. Although, okay, I think I can take it. Yeah. Okay, I'll also take it. And I think some h4 move like. Here you can also have to be careful about bishop maybe h5. h3, maybe h3 more. I think it's not that bad. Well, yeah, this the pawn on e6 is weak, and this it's not so easy to attack my weakness on it. Also, your king is, I think, at some list I will have some perpetual somewhere. So d5, yeah. So if I take, you also take, yeah.
Yeah. And already, But also e5 or okay, e5 rook c1. Yes, you will. yeah, because Yeah. after all, Yeah, it's an extra pawn for black. So Yes, okay, just I can also play maybe bishop d7 first and on left knight d4, rook c1, and then already bishop Yes, would be yes. hanging. So you are right. so takes, yeah. Okay, now queen e8 is coming. Bishop this. Okay, if bishop d7, maybe I can play some knight e5. You also have queen e4 already somewhere. But then g6. Yeah. Okay, but anyway, No. at least I think white gets some counterplay. Yeah? Yeah. I was thinking about queen e7, but it's No, then of course queen a3 was not. Ah no, but okay, black got the files, so maybe. How about queen? Yeah, I queen thought the e7. same. Just take on e6. Yeah, queen e7. Maybe queen d6. I think it's Yeah, just queen d6. I was afraid then ed maybe e5. Yeah, Okay. that's why exactly I Yes, yeah. agreed with you. I agreed that this queen e7 looks better because anyway black threatens to take, so Yeah. white doesn't have anything except taking. So you take with the queen. I think e5 even, or you want knight d4. Well, I wanted knight d4, Okay, but then- I don't know if it's good. The Queen knight e5. f3, yeah, maybe was the or more active. Yeah, but knight f3 black can is not forced to to repeat. Maybe it can go to e7. Or to c3, yeah? Yeah. But then e5. But okay, let's check your e5. It's more interesting. Queen e4 is a treat. Yeah. It's important that bishop c6. I have knight d4, Mhm. and I think it's better for me. Rook d8 is a okay, but then Okay, queen e4 is not such a big threat yet, but yeah, rook d8. Yeah, I like it. so now you want bishop c6. Mhm. But okay, if I will play bishop e4, I mean if I won't just equalize the game. Mhm, mhm. I think I'm not worse after bishop c6. I Yeah, can just- play even h3 or Yeah. take. Or Yes. take. Mhm. Yes. So, okay. Meanwhile, Levon wants to keep his queen active on a3 and plays bishop d7. It's better because now ed, d knight e5, it will be. Yeah, but I don't think white should. No, of course, now white is not going to take on e6. Yeah. So how about knight e5 now? Yes, the rook c1 I think is the idea. Ah, that's the idea. Okay. And how is this endgame? Okay, take. Probably take. I take this. Okay, you can get queen endgame if you want. But you can take queen d3. Or Well, not. it's the same, but or you mean here? No. Queen d3. What you want to play? Here actually, queen takes Yeah. d3. Yeah. Yes. So yeah, now white is losing. Yeah, Yeah. I missed it. Ah, so knight takes d7 is not possible. No, but then white is in trouble after rook c1, in big trouble. So knight d5. Bishop d7 is a strong move. Yeah. Well, probably Aronian saw it when he played Yes, queen yes. a3, and maybe when he played knight b6 too. So Okay, now we understand what was the idea. And if I want to sacrifice the pawn somehow, okay, maybe h3. No, yeah, I was thinking in the same direction, but maybe with another move. Yeah. no, I also thought h3, but I don't see what we can get really for this pawn. And queen e4. Knight Knight f6. f6. You Ah, don't have time yeah. to take the pawn. So maybe knight e5, but Knight f4. I have maybe bishop h7 check mhm. or not. But And knight g6. yeah. So It's and I already take this. Yes. No, but okay. Now black is clearly better. So no, but here queen e4 just taking.
maybe queen f3. Mm-hmm. Yeah. But then rook c1 maybe? Oh no. Rook c1, bishop h7 check. Okay. And in the end, queen d6 I have. Really? Okay, this line is Okay, beautiful. let's check. Let's check. Yeah. So this is takes, check. And queen d6. Yeah. And black still has to be accurate to make a draw. Although Yeah. it's a draw, but But I white think is rook not d5 risky. and rook d5 maybe. And bishop e6. This But still, I mean, no, of course it's a draw, but it's not. still, you have to play for a draw. Yeah. No, but okay. Should be draw. Should be draw. Yeah. So. But okay, it's not bad for white. Of course, but okay, after h3 maybe, well, first of all, h3 is not easy to find when you are nearly getting desperate, but Yeah. but even if he finds h3, I thought don't rook think c1. Arman is forced to take the pawn Yeah, immediately. rook c1. Mhm. Yeah, it's, Yeah. Okay, that's what I was saying about all this tempo that Black had comparing to this Tarrasch or improved Tarrasch opening. So. If my queen is on d2, it's other story. But Okay, just so the match. Okay, Movsesyan Enderman. What is Sergei? Ah, no, not exactly sacrificing the pawn, but changing this. and I didn't like this. Yeah, this. He changing this queen side pawn for the central, but then his knight will be on a1. Okay, maybe it's still the position is still not that bad. But, yeah. Okay, Sergei often likes to take some risky strategical decisions. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Maybe in this case it will even work more. Just this is his style. Yeah. By the way, I predicted to draw in the game Onichuk Akopyan, but it's becoming very sharp. So of course it could still end the draw, but at least maybe it was not a correct prediction in that sense. Yeah. Because okay, Onichuk Akopyan got center, but Bishops are quite dangerous. okay, and Grant is might try today some endgame which will seem completely drawn to everybody except himself. So, okay, but I think he will try. So, how about Ponomarev Hare Krishna? What we almost forgot about that game, and a lot of interesting things happened. So knight d5, knight a5. Okay. As you mentioned, I didn't predict this move, but but at least I thought knight white d3, goes yes. knight e3. This is what Ponomarev plays. Rook e8. So sometimes Harry wants some ideas with c4. If knight e5, maybe c4 comes. So. Or maybe b3. Or And knight h4, then knight takes e4. So g3 is what Ponomarev needs to do to improve his position. But now Harry goes queen d7. And then Ponomarev goes bishop c4. He probably doesn't want to give this pawn on a4. But it's But it's not this. So what the reason he doesn't play knight h4 now? probably b3. He doesn't like b3. So I have a question now. If he plays g3 and then bishop c4, wasn't it more interesting to play bishop c4 immediately? Just to be more prepared for this queen d7 plan, because now queen d7 and knight h4, yeah. Because g3 white can always play. It's, okay, I like the bishop c4 more. Yeah, no, but this was basically your suggestion in similar positions. So to just put the bishop on c4. I think I can even play b3 at some moment. Yes. Even that. Well, I don't know if I really need it, but theoretically I can still do that. And I think it's
No, but maybe b3 not, because okay, let's suppose black plays takes and plays knight d7, and now if the pawn was on b3, it would give white less ideas, because sometimes with the knights on. Okay, but I like this position. No. Knight d2, knight b3, then I will move my queen on e3. I like bishop c4 much more, but okay, g3, what Ruslan played, queen d7, now he played bishop c4, and rook a d8. So knight is no longer going to h4, probably because some queen h3 and then on e4 everything is Also knight c4 and b3 could be. Yeah, so he goes knight d2. I think he is just protecting with knight c4 and b3. And now queen h3 and queen h2. So, okay, theoretically, if white consolidates, he's still better. So, question is whether black has some concrete plans now. Maybe something with knight c6, knight d4. Yeah, knight c6, we have c3. Again, I like that position. Okay, and now we have a special guest in our commentary room, the legend of Armenian chess Sambat Alputyan. We will be very happy to offer him microphone in 5 minutes, so we will continue our session in Russian language then. Добрый день, уважаемые зрители. У нас небольшое изменение в команде комментаторов. Сейчас какое-то время вместо молодого гроссмейстера из Армении Азарена Андреасяна мне будет ассистировать легенда армянских шахмат, скажем так, легенда прошлых армянских шахмат и руководитель нынешних армянских шахмат, гроссмейстер Самбат Алпутян. Ну, а я, как вы знаете, Алексей Широв. Ну, с Самбатом нас связывает очень давнее знакомство. В 1990 году, то есть 25 лет назад, мы оба играли в зональном турнире во Львове. Тогда еще существовал СССР, у него была отдельная зона. Мне тогда посчастливилось лидировать перед предпоследним туром. И когда я играл черным Самбатом, у меня, в принципе, ничья была достаточно, чтобы обеспечить выход в межзональный турнир. Но, к сожалению, несмотря на то, что я разыграл стратегическую защиту, вариант, который мне казалось, что я знал вдоль и поперек, оказалось, что некоторые тонкости Самбат чувствовал намного лучше. И для того, чтобы выйти в межзональный, мне пришлось уже в последнем туре выигрывать у Евгения Бореева. Ну а Самбат благополучно, благодаря победе надо мной, тоже вышел. Ну и тогда межзональный турнир в Маниле проходил очень долго. Там советская делегация вообще поехала, по-моему, дней за 7 до начала. Ну и как-то тогда уже у нас сложились очень добрые дружеские отношения. Ну и вот прошло время. Значит, сейчас Самбат, как мне кажется, занимается больше организаторской работой в Армении. Да и я стал в Латвии тоже заниматься во многом ей. Ну вот попробуем все-таки говорить именно о самих шахматах. Значит, ну, конечно же, нас очень волнует сейчас вопрос, что происходит с армянскими шахматами. Нет, не вообще. Вообще с ними, я думаю, все хорошо. Но вот конкретно в этом турнире. Почему в первых 4 турах 3 поражения, ну, то есть у армянской команды? Как думаешь, Самбат, почему это так случилось? Очень трудный вопрос, трудно ответить, потому что сами ребята тоже, чуть-чуть громче, сами ребята тоже не знают, почему у них вот так плохо складывается, потому что они очень хорошо готовились, были в хорошем настрое. Настрой был такой, что они хотели в этом турнире показать свои лучшие качества, но пока, как видите, играется очень плохо, и пока они и мы все очень недовольны, как у них идет игра. Но я еще надеюсь, что они как-то восстановят и будут играть хорошо. Ну вот сегодняшний 5-й тур уже дает определенную надежду, что самый худший момент пройден, потому что
Вот мы с Завеном Андреасяном анализировали партию Шенкланд-Аронян, и нам показалось, что Аронян черными уже захватил инициативу. Мы остановились на позиции после 23-го хода черных слон d7 и как бы изучали за белый ход h2, h3, но приняли решение, что даже там после ладья c1 у черных должен быть перевес. Значит, пока у нас была пауза, Сэмюэль Шенкланд тоже, значит, двинул пешку, но не h, а g. То есть он сделал ход g3. Сейчас надо, я так понимаю, что Левон Аронян сейчас думает над ходом, но нам надо постараться поднять. Лучше ли у него позиции, хороший ли шанс у Ароняна выиграть эту партию, или все-таки белые еще не прошли грань там, допустимого риска. Ну, да, наверное, значит, ЕД, конь бьет d5. В позиции, которая была при пешке h3, мы анализировали ход конь e5. Ну, наверное, здесь тоже его надо сделать. c6. Да, наверное, ферзь e4. Конь f6, наверное, надо. Да, ферзь бьет b7. Да, это 2. Так, могу ли я взять конь бьет f7? К сожалению, нет, конь g4 ход есть. Конь g4 ход имеется, потому что на конь бьет h6, конь бьет h6, да? Так, что же получается, что нет... Хотел ладья f1. Да. И может быть тогда... Ладья c1, вроде бы у меня есть контртактика, конь бьет h6, мне кажется. Или я что-то не вижу. Если берет. Ну, в смысле пешкой, да. Тогда, Я надеялся, да, сейчас шаг дать. Дать еще шаг. Так, король e7, ферзь g7. Ну, по-моему, да, здесь... По-моему, уже надо играть король f7 и соглашаться ничью, да, потому что иначе у черных уже будет опасно. То есть... Ну, да. Ну, я предлагаю, может быть, посмотреть ход... ну, я хотел предложить просмотреть ход ладья c1, который мы с Завеном наметили на h3. Но тем временем, да, тем временем Левон взял пешку. Ну да, значит, будем анализировать дальше. ЕД. Есть ли ходы, кроме конь бьет d5 у черных? Так, ну, пока мы думаем о позиции, хотел выразить личную благодарность Самбату за приглашение меня в эту прекрасную страну. Я второй раз в Армении. И должен сказать, что мне здесь очень нравится. В 96-м году я играл сам на Олимпиаде, как-то я больше думал о шахматах. Сейчас у меня есть возможность думать и о стране тоже. Алексей, все-таки я хочу бить на d5. Да, конь e5. Да, конь e5 на e6. И на ферзь e4. Может быть, ладья c1 пойти. Так, сейчас, да. Да. Да, убедительно, потому что, получается, я должен взять король g2, но это уже... тогда уже конь f6, я не могу взять на b7. Я это хотел дальше, или потом слон d5. Да. А если я пойду... Ну, я, видимо, должен дать два шаха. Ну, и уже сейчас видно, что у меня фигуры могут завязнуть. Так, такой тактики у меня тоже нет. Там даже FG, ферзь G7, король F8. Да, ладья бьет C1, ферзь бьет C1. Но здесь, наверное, пара точных ходов. И у черных все хорошо. Так,
Но все-таки я на пешку G7 напал, так что еще какая-то... Может все-таки ферзь G5 пойти, тогда ферзь B8, да? Да, я так 4, хотел. да? Выбрать Да. 4. И я уже вынужден идти королем Так вперед. опасно, слон D5 может быть. Ну ладно. А что почему? в этой игре не опасно? А почему не назад, а король F3? Почему я не пошел Назад. Да. назад на G1? Ну, куда-нибудь. Потому что на король F3 можно даже и побить все-таки на D3, да? Там. Дело в том, что здесь я боялся шаха, и я боялся такого шаха. Я же не могу взять на H3, ферзь H5. В любом случае здесь видно, что черный имеет больше шансов, да? Да, здесь конь бьет d3, абсолютно прав, потому что ферзь бьет b7, король f6, и партия закончена. Да, здесь партия закончена. Так, да, значит. И за это, я думаю, Леон взял на d5. Да, и он исполнил весь этот вариант. То же самое. Вот так и было. Конь e5, слон e6. Да, здесь на ферзь e4. На ферзь e4 ладится 1. И просто пешка пешка. В общем, Левон молодец, хорошо переиграл. Да. Но мы обратили внимание, что получилось такой ключевой момент, мне кажется, был, что да, во-первых, он размен на c3, хотя идея его понятна, но тем не менее так еще не играли. Всегда играли или e5, или слон на d6 уходил, но это другая игра. А тут Левон показал, что, в общем-то, простым планом он может рассчитывать на нормальную игру. Ну, мне кажется, ключевой момент был здесь, потому что все-таки, мне кажется, ферзями надо меняться и как-то что-то пытаться белыми, потому что сохранение ферзей, мне кажется, здесь явно на руку черным. То есть, может быть, надо было поменять играть ладья b1, да, на да. Если b6, то слона на h6 поставить просто, да, и потом постараться c вот эту игру играть. Я вот тоже предлагал ход ладья b1, этой ладью я не знаю, правильно или нет. Это тоже. Да, и предлагаете, значит, слон на 6. Может быть, поле неплохая, да, чтобы поле c8 все-таки контролировать. Ну, как бы да. Ну, наверное, черным не так трудно уравнять, даже просто разменяв слонов. Взять. Наверное, А4 надо, да, чтобы как-то... Опять, и срочно опять. Ну, давление вообще серьезное. То есть здесь не так просто черным. Хотя, наверное, я даже не знаю. Ну, легче играть все-таки. Ну, как-то вроде такое впечатление, что черные успели все. Да, ну, все равно, да, ладья b7, да. Ладья b2, да? Так, ты думаешь, опасно? Ты хочешь ладья А7 пойти, да. Да, нормально, конечно. Конечно, за старое пока не так уж. Ну да, здесь черный... Не, ну я думаю, Аронян на такую позицию бы точно не пошел. Он имел в виду что-то, наверное, более сильное. Может быть, b6 не пойти, может быть, ладья b8. Ну, в любом случае, мы пошли бы А4, А5, да, как-то, чтобы... И как-то играть. Но ничего особенного нет, но в любом случае А и Б будет. Ну да. А я предлагал сразу тоже А4, ну и чтобы на А5 как-то конь Е5 и стараться потом уже слон P5. А когда опять уже C5 уже нет, уже легче играть. Уже B6 это уже ты будешь в центре немножко иметь преимущество, да? Вот легче будет играть. Ну, мне кажется, это был такой ключевой момент, потому что вот интересно, что я даже пошутил в этот момент, что взятие ферзей было бы в стиле Гранта Мелкумяна. И я не знал, что у Гранта Мелкумяна был на самом деле похожий дебют, и ферзи действительно уже были разменены. То есть я это сказал как шутку, но оказалось, что вот Грант бы наверняка здесь поменял бы ферзей и попытался бы выиграть в стиле Рубинштейна, как он это сделал 2 дня назад. Так, ну что у нас на второй доске, мы, к сожалению, тут не можем ее сразу поставить на демонстрацию, но можем только сказать, что у Сергея Мовсисяна, как обычно, сложная стратегическая позиция, иные он играть не любит, ну, как бы позиция выглядит, может быть, примерно равной, хотя мне, честно говоря, игра Сергея в этой партии не очень нравится.
Да, но, к сожалению, мы можем сказать пару слов об этой позиции, но зрителям нужно смотреть именно позицию онлайн, а не на нашей демонстрационной доске, потому что ее будет сложно поставить. Ну, конь ставит c2 немножко неудачно. Да. В любом случае, конь e4 надо пойти. Ну Да. да. А то ферзь c3 очень опасный угроза. Но после конь e4 надо считать взятие на e4 и ферзь c3. Ну, Такое вот впечатление, это. что конь уже... Да, у меня есть серьезное подозрение, что у Сергея позиция опасная. Хочется надеяться, что это будет не так. Так, значит, теперь о партии Гранта Мелкумян уже не в шутку, а всерьез. Ну, эндшпиль, который со стороны может кому-то показаться ничейным, но я уже говорил, что Грант точно не отпустит своего соперника с быстрой ничьей. То есть, как и 2 дня назад, он будет здесь сражаться до конца. И если он выиграет, то это будет как в лучших партиях Рубинштейна, что значит, он все делал правильно с самого начала. Может быть, надо как-то коня d3 перевести сюда. Потому что как-то слона в другое поле. Очень непонятно, как развивать, да, как преимущество. Ну да, слон обычно на e4 идет, конь на d3, конь на Да, может быть, c5. типа так, такую игру, потому что по-другому непонятно, как усилить. Вот король f1, слона e4, конь d3. Но есть же еще план короля поставить на e2 и начать пешки надвигать, f4, там h4, может где-то g4, там можешь смотреть. В случае белым легче играть. Да. Имеют в центре какое-то маленькое преимущество и могут немножко... Да, мне тоже кажется, что черным именно очень трудно получить какую-то реальную контр-игру. То есть они лучше, что могут сделать, это правильно расставлять свои фигуры. Надо этого коня поменять. Как-то слоном напасть на коня, да, если можно. И если возможно было поменять, то поменять. Да, ну вот я об этом и предлагаю пешку на f4 поставить, потому что мне кажется, даже если ты слоном поменяешь на e5, я возьму fe, даже там у меня будет лучше. Но я также могу на слон d6 уйти пока на f3 и пока не спешить с разменом. Там главная проблема ученого, что я не вижу ни одного освобождающего подрыва. Там ни c5 не провести, ну тем более e5. Но в любом случае, мне кажется, что белым лучше не даст возможности поменять коня. Да, я согласен. Да, оно здесь очень более возможностями. Если поменяешь, то легче будет. Так, тем временем произошла трагическая... произошла, так сказать, произошел трагический момент в партии Шенкланд-Аронян, потому что Аронян не сделал ход, предложенный Сэмбатом. Может быть, и правильно сделал. Ну, будем сейчас выяснять, в чем же тут дело. То есть, значит, вот в позиции стояла после ферзь e4, и мы решили, что после ладья c1 у белых намного хуже. Ну, конечно, так, а вот конь f6, ферзь бьет b7, но здесь, может быть, мы анализировали не самый сильный ход ферзь бьет a2, может быть, здесь есть еще ходы. Может, ход ферзь c3 какой-нибудь есть. Вот. А может быть, опять? Там висит. Ферзь c3. Потому что, по крайней мере, на ферзь b1 я пойду слон бьет a2, хотя, мне кажется, даже там выиграть будет непросто. Не, ну ферзь b1, слон бьет a2, там, наверное, пешка лишняя. А может быть, в этом все дело. Да, тогда насчет трагических событий я точно погорячился. Может быть, здесь надо пойти ладьей куда-то, а уже шах. Да, уже шах. А может быть, ферзь c3 хороший ход. Ну да, но этот ход уже находится в порядке исключения, потому что понимаешь, что... Да, нет, тогда все, значит... Ну да, я думаю, что эту пешку можно реализовать, потому что даже... Опять обратно. Слон Слон e6. А, просто слон e6. Крепко. А если я бью и как-то ладья 1 пытаюсь? Конь g4. G4 я возьму. Возьмете мясо, да? Да. Нет, не возьмешь. Ну так, конь g4. Так, взять... Да, сейчас не могу... Да-да, ну и ладья c1 шах тоже.
А так будет хорошая пешка. Так, как конь Е5, ладья D5. Не, ладья D5, я конь C6 пойду. Может, я защитился тут? Как ни странно. Да, в то же самое время эти ходы были исполнены. Так, пора уже это делать главным вариантом. Ферзь C3 было, да. Да, ферзь C3 было сыграно. И Шенкунд пошел ферзь B1. Левон пока не взял пешку на 2, но возьмет. Да, скорее всего возьмет. Других ходов тоже не видно. Ну и ферзь А1, я думаю, белый тоже ответят. Так. Ну ладно. Так, сейчас коротко хочу посмотреть, что у Онищука с Акопяном. Ну вот, мне кажется, в какой-то момент я переоценил позицию Владимира Акопяна, хотя, наверное, все не так плохо. Когда я еще комментировал на английском языке, я обратил внимание на тот факт, что мы с Володей анализировали этот вариант очень давно, еще в 1998 году, когда он мне помогал готовиться к несостоявшемуся матчу с Каспаровым. Но это уже дела давно минувших дней, но Владимир разыграл вариант именно так, как мы тогда смотрели. Ну, вроде бы все-таки белые немножко лучше стоят. Ну, стоят немножко лучше, ну да, ну все. Немножко лучше стоят, да. Е5 все-таки пешка слабовато. Давит эта пешка. Что хочется слон d5, если как-то надо защищать d5. Клади слон d5. Слон d5. Да. Ну а Сергею Мовсисяну пришлось сделать пассивный ход ферзь d3, f1. Это еще, ну да, для того, чтобы, видимо, какую-то сделать избыточную защиту коня на c2, чтобы на ферзь c3 хотя бы иметь ход конь b1, и черные не имели бы больше, чем повторений ходов. Да, наверное, можно сделать вывод, что у Лендермана инициатива. Да, это правильно. Конь b1, и потом через конь a3, может быть, как-то выйти. Да. Но все-таки белым труднее играть, фигуры очень. С другой стороны, пешечная, как говорится, формация у белых нормальная, как в строиндийской защите у черных. Мне кажется, черные могли бы сейчас попробовать ход b5, но тогда, может быть, как раз у белых проблем особых не будет. Потому что c6 еще будет слабее. Так, я предлагаю посмотреть, что в матче Россия-Венгрия мы, значит, смотрели партию Лека Грищук. Значит, там мы остановились. Сейчас. Да, мы остановились, по-моему, на 14-м ходу. В этот момент Лека думал. Да, слон 2, слон Е6. И мы с Завеном рассматривали ход ладья c1, и я предлагал ход ладья fb8 с последующими идеями А5. Сейчас думаю, что можно думать о ходе А5 немедленно. По крайней мере, именно этим можно объяснить выбор Лека хода. Он пошел слон А5 для того, чтобы как-то предотвратить да, идею А5 и все-таки удержать, и как-то развиваться дальше. Ну, так мне не кажется, что у черных какие-то должны быть проблемы, потому что, как я уже, потому что в наше старое время, когда шахматы изучались по книгам, а не по компьютерам, было правило, что в эндшпиль выиграть очень тяжело, если у соперника только одна слабость. Ну вот это та ситуация, когда пешка на c6 является, мне кажется, очень маленькой слабостью. Значит, слон c5 на слон опять пошел. Значит, ладья c1, слон b6. Сейчас. c5. Да, ладья c1, слон b6. И слон отошел на d2. Ну, получается, это даже не называется выигрыш темпа, но по сравнению с тем,
что Лека пошел бы ладья c1 сразу, у черных слон вместо d6 на b6. Ну, в любом случае, закрыл линию Б, да? Да. B6 стоит не так уж хорошо. Но зато открыл Да, d. да. Да. b3. И Грищук сыграл слон d4. Я так понял, что теперь почти все варианты ведут к массовым размерам. Если конь c3, то будет размен на c4 и ладья еще на d2. Конь Е3, да? Да, Леха пошел конь Е3. Сейчас конь бьет Е3. Слон Е3. Да, слон бьет Е3. А, Фе он не может из-за слон b6 и теряется материал. Да, я не смотрел. Так что да. Слон Е3. Слон Е3. Да, слон бьет Е3. Фе. И ладья d6. Ну, приходится делать такой защитительный ход, потому что ладья d2 черные не успевали. А почему, кстати, совсем плохо бить и ладья d2, да? Ну, хотели использовать линию F, да, вот. Он, может быть, возьмет на c6, А, потом ну, ладья c7. ну, Нет, да. может быть, нет, извините. Тогда ладья F8. Ну тут даже ладья F2 на самом деле у черных очень тяжелая. Не, значит, Грищук все правильно делает. Но вообще получается, что определенное давление у Лека есть. Может быть, оно недостаточно. Скажем, если я сейчас тоже делаю ход ладья F2, то такое впечатление, что надо ходить ладья B8, ладья B6 как-то ставить, чтобы эту пешку защитить. Да? А может быть, надо было ладья D1, если ладья D2. Сейчас ладья D1. Лека уже за это время Лека пошел ладья F4. Тоже Да. хороший ход. Может быть, лучше. Да. Лучше Ну, ход. Ладья D1, наверное, надо понять, есть ли у черных форсированная ничья после размена. Да. Так. Ладья на D7 идет. А, ну там эта пешка тоже будет. То есть пока белые будут одну пешку выигрывать, я буду, наверное, выигрывать вторую. Хотя ладья D6 тоже. Мне кажется, мне надо как-то так пойти, может быть. Ладья D7, да? Да, ладья D7 я хотел пойти ладья B8, чтобы успеть выиграть эту пешку. А если ладья C7, то наоборот, ладья B2. И мне казалось, что в любом случае пешками как-то удастся поменяться. Да, может быть, это... Но вот ладья D6 меня больше смущает. Ладья C8. Да, ладья C8. И если белые в какой-то момент просто, ставят пешку на C5, и у черных игра закончилась. То есть черным придется все равно пешку сбрасывать. Но правда есть план. Опять и потом ладья B8. И нам этого плана достаточно. Да. Из-за этого, может быть, ладья F4, он хочет немножко напряженность сохранить. Ну да, так еще ладья по4. Ну, я предлагаю защитный ход ладья b8. Я как-то не вижу за черных других идей. Потому что если ладью ставить на c8, мне кажется, это уже может быть реально опасно там. Или даже так можно. Не, ну так я не знаю. Так. Во-первых, уже b4. Не спешить, может как-то, да, ладья тут, потом король F2, F3, ладья 4, потом король F2, король F3. У короля легче активизироваться. Может быть, немножко приятно. Ничего не хочется просто. Нет, то, что позиция уже довольно неприятная, это понятно, но все-таки, да, где-то, вот я не знаю, мне не очень понравился ход слон d4, если так смотреть, потому что такое ощущение, что какой-то темп отдал. А нельзя ли было сделать какой-нибудь ход типа вот ладья d6? Чтобы если белый ходит конь e3, то же самое, но с темпом. Все-таки... Ну что, как хотел, слон d4 хотел. Да, вот это слон d4. А потом после разменов на e3 он пошел ладья d6. Вот я думаю, может быть сразу все-таки. Потому что, конь c3. Конь c3, тут вроде такой уже массовый более-менее размен. То есть, да, bc слон d4. Это нехорошо. Да. Конечно, я не думаю, что... Потому что, когда мы закончили с Завеном
просмотра той позиции, все-таки мне казалось, что позиция объективно ничейная. А сейчас уже, она неприятная, она может все еще ничейная, но уже Лека может ставить довольно много проблем практических. А были ли здесь? А здесь мне такое впечатление, что проблем-то пока еще и нет. Есть, может быть, конь Е3 все равно лучшая идея, но все-таки это ровно темп. То есть, я думаю, этот темп можно как-то использовать. Что? Да, правильно. Так лучше, чем B4. Но сейчас все равно белые должны как-то развиваться, да? Коня D1. Да. У Корякина сегодня, по-моему, перспективная позиция с Виктором Эрдышем, но поскольку еще очень много фигур на доске, то, наверное, можно делать только какие-то промежуточные выводы. Там получилось, как я уже говорил, получился ферзевый гамбит все-таки с отдачей нескольких темпов из славянской защиты. То есть, да, значит, золото Наумыш, Евгений Томашевский. Ага, тут надо считать. Так, на глаз позиция выглядит у черных более-менее нормальной, но все-таки пешка А6 будет проходной. Да, к сожалению, у нас нет и партии сейчас на демонстрационной доске. Так, и у Никиты Витюгова ясный перевес с Балогом, я бы сказал, больше, чем у Лека с Грищуком против той же самой слабой пешки С6. Да. То есть, может быть, ситуация в матче, скажем так, довольно неясная. Еще недавно мне казалось, что у России в матче перевес, но это когда я думал, что у Грищука вообще нет проблем. А сейчас, поскольку у Грищука все-таки похуже, то, наверное, не все так ясно. Все-таки и у Корякина перевес, и у Витюгова перевес, наверное, можно ожидать, что Венгрии будет сегодня трудно. Да, значит. Матч Китай-Египет. Мы скомментировали партию Динглерен Амин Бассем, но там Бассем допустил достаточно грубую ошибку в дебюте, и поэтому в какой-то момент оказалось, что там нечего особенно комментировать. Да, просто Динглерен провел прямую и очень красивую атаку, но, скорее всего, эта атака у него была записана на компьютере, ему оставалось только вспомнить. Но пока мы изучали другие позиции матча, мы обнаружили, что очень интересная была партия Сэмми Шокер against Ю Янгджи. Я бы даже сказал, что Сэмми Шокер полностью соответствовал сегодня своему имени, своей фамилии точнее. То есть, потому что он смог как-то получить большой перевес белым. Сейчас мы быстро поставим эту партию. Конь F3, D5, C4, D4. Да. Вот интересно, что уже с первых ходов видно, что Ю Янгджи, имеющий рейтинг намного выше соперника, стремится исключительно к победе. То есть B4, по-моему, это... Да, мне этот вариант немножко известен. F6. По-моему, я здесь изучал слон G4, как мне казалось, лучший ход, но это может... Это чисто мое личное мнение, оно может быть неправильным. F6, по-моему, я партии видел на эту тему, но тут действительно начинаются очень интересные игры. E3, E5, нет, не E5. Да, DEFE, E5, C5. Только я хотел сказать, что белые сделали много ходов пешками, но потом посмотрел на черных. У белых-то хоть конь развит, а у черных Е5, F6, как в детских книгах. Ладно, это шутка, потому что на самом деле позиция она сложная. Слон G4, слон B2. Куда смотрит слон? Неужели жертвует на E5? Конь C6, B5, конь B4, ферзь B3, слон бьет C5, и вот так, слон C4. Так, почему E4? Почему не ход конем какой-нибудь? Потому что уже конь на B4 за это время подвис. Уже А3 грозит. Вот в чем дело.
Так, где же тогда была... А, то есть уже в самом дебюте уже на самом деле у черных возникли проблемы, потому что после b5 конь e7 ход совсем не смотрится. То есть если выяснится, что у белых позиция лучше, а так мне по крайней мере казалось, то уже, наверное, ход конь c6 можно где-то считать неправильным. Ну ладно, потому что именно после него конь встал на b4. То есть, да. Конь g5. Красивый ответ. fg, слон бьет g7. Конь e7. Так, здесь я так понимаю, что белым уже мало забрать ладью. Видимо, интересно, почему белым не забрали ладью. Вроде же черный еще не рокируется пока. Так, ну, что-то. Ну, если просто разобраться. Ферзь d6 как-то там. А, и потом... Ну да, и получается, что слон f7 будет король d7, да? Ну да, и ничего себе. Да. Все равно рокировка. А идея рокировки, что на ферзь d6 есть ход ладья f6, может быть, уже, да? И ферзь e5, ладья f8. Так, и значит король d7. Так, это значит последнюю позицию, которую мы видели. Надо сейчас найти партию и посмотреть, что там было дальше. Интересно. Ого, король уже на d6. Как же он туда попал? Да, конь c3. Да, вот интересно, что как важно в таких острых позициях именно развивать фигуры. Иногда это важнее, чем забирать, потому что лишние фигуры это не только те, которые на доске, но и те, которые реально в игре. Поэтому конь c3, слон f5. Обязательно это есть 4 пешки. Да, здесь уже кажется интересным ладья бьет f5, но тут черт ногу сломит. Конь f5, слон d6, король, наверное, e7. Не, король e7, да, иначе еще хуже. Слон f5. А, и тут ферзь g8, мне кажется, этот ход немножко зевнул, после чего, да, у черных, ну, наверное, шансы на спасение более-менее неплохие. Хотя, на самом деле, здесь позиция у черных белых с большим перевесом. После слон бьет h8. Так, ну ладно, посмотрим, может быть, Шокер сыграл лучше. Он пошел слон f6. Да, он... Соперник, да, Ю Янджи пошел слон g6. Слон e6, король d6. Вот так король попал уже на d6. Слон f7, да? Да. Дальше было слон f7. Слон бьет f7. И здесь... А, и сейчас сами Шокер думает. Так, что он может сделать? Он может взять на e4, король d7, единственный легальный ход, конь бьет c5. Ну и взять на b4. По-моему, позиция выигранная. Ну, это выигранная позиция. Да, ну да. Ферзь 4, да, да. Так. Так, конь e4. Ну и... А ферзь бьет f7 тоже возможно, наверное. Ну, видимо... Позиция, по-моему, очень трудная. Да. Но, видимо, тогда черный все равно играет конь e4, король d7. Ну, лучше сразу шахами, да, взять? Ну да, потому что... Ну, конечно, тут вроде... Шах и b4 взял, там позицию уже. Что здесь еще какая-то, ну не знаю, конь e4, какой-то слон d6. Ну, тоже, наверное, выигрыш найдется. Но... Тоже, наверное, найдется. Там все-таки фигуры равны. Ну да. Надо фигуры. Хотя здесь тоже слон бьет h8, ферзь бьет h8, конь f6, король d8, ферзь e6, и партия закончилась. Так, Король, значит, молодец. да, ну вот сегодня... партию мотивировал. Да, так что... Так, конь e4, король d7, конь c5, может мы что-то не видим. Не, ну тут трудно что-то не видеть. Король e8 ведь строго единственный ход. Да, и здесь... Да, здесь партия закончилась. Да. Ладья g8, получается, надо ходить. И конь b7 еще, b7 тоже можно пешку съесть. Ферзь d7 единственный ход. И уже 2 пешки лишние. И король в центре. Ну, может просто развиваться. Да, ладья c1, например. Хотим взять на e7 и на c7.
Да. Я, правда, встречал иногда случаи, когда в таких абсолютно выигранных позициях Можно было люди конь c5 пойти. Да. Можно было конь c5, а ферзь d6. Да. Ну, ферзь e4, да, тоже. Да, ну здесь. Да, ну вот, мы хотели посмотреть самую интересную партию, может быть, сегодняшнего дня или матча, но она уже практически закончилась. Так, что у нас там? Лево на Роня, интересно, что там. Да, наверное, пора перейти снова на партию Шенкланд-Таранян. Да, значит, у нас Пешки есть, но... Значит, после Слон А2, ферзь 1, да. Ага, значит, Левон пошел слон d5, мы тут думали про слон e6. Конь c6 не было там, да? Этих вариантов. И конь g4, чтобы d1 сразу висел. Да. Правильно, слон d5 снимает. Приходится слон бьет c3, ладья бьет c3. Ладья 1, Так было, да? Да, так и было. Только здесь не конь g4 он пошел, а конь e4. Ну, здесь потому что уже А7, нет, не может. Ну, потому что, да, Возьмет и конь. Нет, на конь g4 возможно, да, взять и конь e3, белый все-таки отыгрывал пешку. Да. Ну да, я отыграл пешку, и там все так страшно. Значит, конь e4. Да, ну вот так. Так, и что у нас? Ага, слон f1 пошел Шенкланд. Конь d2, слон g2. Вот такая позиция сейчас стоит на доске. Что-то. Так, а как же выигрывать-то? Может быть, действительно конь b3 надо играть? Здесь надо ходить. По крайней мере, надо ходить, да. на ладья бьет а7, есть ладья c1, потом конь d2. и конь d2, да. Хорошо, но на конь b3, конечно же, я могу пойти. Важный там все-таки. Да, важный темп. Согласен. Потому что ты на первый, получается, коневые без пешки. Да, это уже, кстати, было сыграно. Ладья d1 пошел Шенкланд. Слон бьет g2. И я так понимаю, что, наверное, он будет бить король g2. Есть еще какая-то идея ладья d8 пойти сначала. Позиция сам будет ставить. И потом как-то я хотел конь d7 сразу. Ну, потому что на король g2 тоже, наверное, ладья c7 надо играть. Да? Значит, другого... Ну да. f6, я еще конь g6 пойду. Так, а если я, значит, шах дал и конь d7 пошел, что будет? h5? g6 не мог конь f6, конь e8 там. Да, кстати, король бьет g2, Шенкланд побил, и сейчас Левон думает. Да. Большие шансы. Ну, большие-то большие. Но... И он, кстати, пошел f6. f6? Да, f6. Сразу. Угу. Почему не ладья c7, да? Ну, может быть, это гармония хочет. Чтобы конь на g6 направо. Ну, ладья c7. Да, ну, поставить лучше. f6. Будет лучше. Коня из центра хоть это... Да. Что уж, шах, конь d7, вряд ли. Опять h5 пойдешь, да. Ну так сейчас-то это намного сильнее, мне кажется. Да, может быть. Ну сейчас король g6 есть ход. Может быть, в этом идея Левона. Что король выходит из клетки. Конь немножко неудачно стоит на d7. Да, я хотел пойти здесь конь g6, но, наверное, тогда король f7. Да, конь. Короля пойдет на e6. Я как раз хочу вызвать его на e6. Конечно, понимаю, что он в центре, но зато я сейчас какую-то контр-игру, наверное, получу. Или d6. Король d6, да? Какой исход?
хотел еще один шаг дать. Ну, наверное, Это уже, даже сюда. да, уже туда. Пешка пройдет намного быстрее, чем я там какие-то Да. пешки отыграю, да. Понятно. А если значит конь f4, тогда получается надо все-таки. И тогда, наверное, ладья c7 должен. Да? Теперь у белых единственный шанс не проиграть партию, это хоть как-то временно задержать пешку А. То есть, наверное, с поля А6 лучше всего, я думаю. Или, может быть, так. Это еще ладья b7 исход. Да. Ладья d3, мне кажется. Что... Хочу поставить все-таки, потому что на конь c5 я хочу ладью поставить сюда, чтобы пешка сразу не шла. Правда, g5. Ну, g5 как-то я буду коня постепенно вести. Да, здесь все-таки надо играть очень четко, очень правильно. А как у Сергея? Ну, Сергей по-прежнему, ну, вроде пока держится, но, правда, Линдерман уже на пешку напал. Важно, на d3. Может быть... Нет, такое впечатление, что он уже может пойти слон c1 обратно. И... Правда, я не знаю, тогда есть какой-то ход ферзь b3. И на конь d2 ферзь c3. А, ну тогда конь... Ну да, держится, наверное, правильное слово. Слон c1 ход. Да, вот так, значит. Онищука, Копян. Последний ход конь А7. Да, последний ход конь А7. Что-то Владимир Акопян в этом чемпионате недооценивает роль проходных пешек, пожертвованных за фигуру. Мне кажется, сейчас Онищук может взять БА, ладья бьет c4, АБ. И, по-моему, может быть, ладья b7 сильнее, да? Ладья b7, АБ, конь c6 единственный ход. А6. Да, А6 тогда. Надо ладья А4 уже играть, тоже, по-моему, единственный ход. И ладья С1. А ладья А4 или здесь ладья бьет Е5 на конь С6? Вместо А6, да? Да, тогда что ладья С2? Ну да, там... Не, ну, нет, ну может быть, все, в принципе, посчитано. Но мне больше нравится взять и на b7 пешкой, потому что ладья у меня на b6 настолько сильная, что у черных ладья на b8 ну, все-таки. То есть я эту пешку на a6 поставлю и буду грозить очень много чем. Все равно надо ладья c2 пойти. Да, ну и у Гранта. Он, в принципе, да, он пошел, в принципе, мой план, который я предложил. Ну, соперник начал немножко тоже там на месте не стоит. Но... ну если соперник пойдет c5, то уже, конечно, будет очень трудно что-то доказать. Сейчас бы конь должен был бы на d3 стоять, а он не мог его... нет, тогда он не мог. Может быть, действительно надо было белому вести слона, чтобы коня d3 успеть. Ну да, потому что... Ну там, наверное, свои какие-то проблемы были бы. И как сейчас на позиции? Ну, сейчас, мне кажется, что где-то все-таки c5 черные проведут и уравняют, наверное, все-таки хотя. Но я уже, да, я говорю, что 2 дня назад позиция Гранта мне казалась настолько равной, что я ни в один момент не думал, что он сможет ту партию выиграть. А он в итоге в конце выиграл в блестящем стиле, поэтому я делаю скидку на то, что, может быть, и сейчас он видит больше нас. Но все-таки мне кажется, что... Нет, мне кажется, уже у черных все нормально. c5 пойдет. Черный, да, у них уже фигуры хорошо стоят. Да, конь d3 должен был стоять. Ну, правда, если бы он стоял сейчас на d3, вот, допустим, конь стоит на d3, ход белых. Ну, хорошо, у черных нет c5. А белый что делать? Не g4, не h4. Да, наверное... Да, наверное, был слишком под впечатлением предыдущей победы Гранта и немножко переоценил его позицию сегодня. Позиция все-таки, наверное, равная. Так,
Знаешь, мы совсем забыли про матч Куба Израиль. А там за это время вон. Линьер Домингес с Гельфаном сыграли уже всю партию. А мы ее только в самом начале немножко разбирали и совсем про нее забыли. Домингес играет очень хорошо здесь. Очень Да. очень. Да, то есть мы ее оставили, по-моему, на 16-м ходу. И... Да, я как раз еще думал, угадаю ли я ходы Домингеса. Ну, оказалось, что я их, в принципе, угадал. То есть он взял АБ, вот, потому что мы остановились на позиции 16 Б3, АБ это был наш анализ. Ладья бета-8, ферзь бета-8, конь бета-F6, ЖФ, конь Е3. И я здесь, да, конь D4, и здесь Домингес пошел F4, а я предлагал ход ферзь H5. Я еще высказал предположение здесь, что вообще мне кажется, что позиция черных на человеческий взгляд выглядит очень опасной. Но я подумал, раз Гельфанд пошел на эту позицию, наверняка мы-то видим ее на 20-м ходу, а на компьютере Гельфанда она может быть до 40-го. И это, наверное, все-таки есть разница в этом. Потому что иначе позиция, просто кажется у черных опасной и все. То есть я бы никогда за доской бы на такое не пошел. То есть если без предварительного анализа. То есть... Может быть, не надо было допустить F6? Разве у меня просто впечатление, что... Я думаю, что Борис просто играл по анализу, я не знаю. Иначе я тоже бы сказал, что не надо. Но вот я здесь предлагал ход ферзь H5. Интересно, почему Домингес он не сделал? Потому что на F4, Гельфанд пошел ферзь C6. То есть на ферзь H5 этого хода уже нет. Ферзь H6. А на король G7 я предлагал F4. Может быть... Может быть, опять как-то конем на C2, этого, конечно. Сразу конь C2, да? Не знаю. А если я... Хотя, конечно, ферзя надо... Здесь у меня такая есть идея, и слон D5 ед. Страшно, по-моему, нет? Не страшно? Мне страшно было бы. Надо ферзя как-то включить пока, а потом... Вроде король G7. И теперь я хотел F4. Но теперь уже, если по аналогии с партией, на конь c2, я не знаю. Потом может быть ферзь А7 пойти. Да, ферзь А7 я думал пойти, думаю, пока король H2. Теперь конь c2 по аналогии с партией, может быть, да? Может быть, а я там ничего не успел? Нет, ферзь бьет Е3. Да, вот иногда на таких тонкостях все и строится, что... Может быть, да, может быть. Да. Значит, да, может быть, в этом и была. Я понимал, что Гельфанд не просто так на все это идет, что он как-то проанализировал с критической позиции. Это только на первый взгляд они кажутся очень опасными. Значит, F4 было, ферзь C6. Король H2, конь C2. Да, и уже так особой атаки нет. Да. Конь бьет C2, BC. Ферзь бьет C2, ферзь бьет C4. Ферзь D2 и здесь ферзь D4. То есть Гельфанд именно идет на эндшпиль. Даже готов отдать для этого пешку. Ферзь D4, ED. Так, ладья B8. Да, ладья B8. Да, все получается более-менее форсировано. Что у меня начинает создаваться впечатление, что позиция на компьютере могла быть не только у Гельфанда, но и Домингеса. Но, может быть, здесь я как раз не прав. Ладья D4, ладья B2, F5. И слон А2 чуть ли не единственный ход. Это точно подготовка. Это ладья D6, слон C4. Да, я тоже очень такой смотрю. Король G1. А почему король H3 нельзя? Король G7 просто ничего нет там. Может быть H5, потом слон E2. И я могу слона потерять.
Так, ладья b1. Шах. Король. А, так что они уже... Король f3. А, ну да, здесь один раз повторили, видимо. Мгм. У кого-то было, наверное, мало времени на Домингеса, да. И король f3. И король g7. Слон h3. h5. Да, я Похоже на почему-то я думаю, что Гельфанд проанализировал до этого момента и был абсолютно уверен в том, что то, что он играет, это совсем не опасно. То есть почему-то я так думаю. Ну, я, конечно, у него спрошу, если партия закончится для него благополучно. Но мне кажется, что так. В то же самое время в матче Куба значит, Израиль 2 ничьи уже. Сутовский, Берлин. Очень интересная партия была. Все-таки молодец, Брузон. Очень хорошо защищался. Интересно. А в конце там же Сутовский ладью пожертвовал. Ну, потому что иначе, видимо, уже у него перевеса нет. И он таким образом, да. Команда Кубы очень хорошо играет. Да, Кесада Перес ничья. То есть Кесада Смирин ничья. Ну, там... Да. Ну, в партии Кесада Смирин учился тоже такой довольно старый вариант испанской партии. Я помню, что я когда-то очень много его анализировал, а потом решил, что все эти анализы уже не очень актуальны, потому что сейчас люди играют по-другому. Ну, вот ну, как-то в этой партии все очень быстро поменялось. Да, там... Так, и Радштейн, похоже, собирается создать еще один стратегический шедевр, как вчера с Ильяновым. То есть собирается, то есть он, конечно, то есть в таких ясных классических позициях Радштейн играет просто блестяще. То есть, Да. да. Хочет слона на d3 поставить, потом... То есть у Израиля очень хорошие шансы сегодня одержать победу в матче. Да. Так, и Украина, Индия. Пономарев, Харе Кришна. Мы эту партию разбирали, значит, сейчас, да, в наших анализах мы дошли до, ну, в смысле, мы где-то до 19-го хода, да, дошли. За это время соперники успели сделать очень много ходов. Да. Ну, я высказал такое мнение, что вот когда, что на 16-м ходу Пономарев ошибся, что на королевском фланге на самом деле у него еще достаточно времени играть, а ему, может быть, надо было уже сделать ход слон c4. Ну, потому что вроде бы как он сыграл, он дал сопернику контр-игру. Ферзь слон c4, ладья d8, конь d2, и ферзь стал на активную позицию. Но правда, все равно, может быть, такой большой активности у черных и не было. Значит, лучше. Да. Значит, Харе Кришна пошел конь h7. Мы думаем, на конь c6 было. Да. Конь b3. Вот размен уже этих коней. Да, ну в партии Пономарев Харе Кришна там мы вот отметили, когда разбирали партию на английском языке, что черные получили в известную теоретическую позицию, но без темпа. И даже с лишним темпом много гроссмейстерских партий не так просто черными было уравнять. Но без темпа можно было предположить, что Пономарев что-то найдет. Но вот он нашел. То есть конь g5, f3. Ну да, в общем-то, g3, f3 не таким уж сильным ослаблением оказалось. Ферзь ушел назад. Слон c4. Да, в принципе, все белые поставили, что хотели. Слон c6. Да, b3. Но это означает, что c3 уже будет сложнее сыграть. Он хочет слона поменять с конем, резко против слона. Да. Его идея в этом. Да, ну пока что пешка висит, да, поэтому Харе Кришна пошел
Ферзь c8, h4, конь Помнишь, e6. правильно. Вот так, посмотрим. Да, Сымбат абсолютно прав. То есть Руслан взял слона на e6, коня на e6, ферзь e6, и сразу начал игру на королевском фланге. f4, ef, ладья бьет f4. Да, но слабость на c5 просто ужасная. Это не тот случай, когда одной слабости мало. Тут вторую создать, мне кажется, намного легче. Ферзь c5, ладья f1, слон d7. И уже Пономарев пошел на конкретную игру. А правильно это или нет? Сейчас будем смотреть. Ладья бьет f7. Надо ли было это делать? Ферзь g3, конь g2. Ну, в принципе, почему бы и нет? У него теперь еще... Что-то мне такое... Ну да, может быть. Ладно. c4. Вот началась тактика. А другого выхода нет. А то физик поменял, и уже совсем стал плохо. Да. Ну, бесконечно зря. Надо было Я всем зря взял, G2 пойти, потом дальше не так легко играть черный. Ну да. Сейчас так, здесь ферзь E3, да? Угу. Взял и B3. Тактика это. Да. Да, b3 уже, это уже стоит cb, ладья бьет d3. Да, такое почему что Пономарев прилично продешевил в этой партии. Очень. Конь d5, хотя, может быть, мы что-то не видим, а он как раз посчитал до конца. Что грозит? Взял на B3. Что-то есть? Чем? Слоном, ладьей. Может быть. Слоном не лучше. Ну что, может шах дам пока? Если... Шах надо? Я хочу так, если король h7, я хочу пойти конь f5. Там ладья G8. Да, ну и пока взять. Здесь очень близко. Ничего. Ну как, у Ладья- меня пешка c. Ладья C3. Ну, так. Ну, а почему близко к ничьей? Тут, по-моему, очень... Потом слон на E6. Это просто слон e6 вот там, да? И теперь король тоже. Все-таки не Ну, такой. продолжим чуть-чуть. Конь d4. Ладья E8. Вот так получилось. Слон фигурирует черных. А слон просто уйдет куда-то на g8, ну так, или на h3. c6 пока. Конечно, я понимаю, что немножко рискую с открытым королем, но с другой стороны, у меня пешка идет. Можно Ладья c4. так, или ладья G3 шах. Король F2, ладья G4. Да. И Мгм. там какая-то пешка C идет. Да. Да, тем временем Харе Кришна побил слоном, конь e7 шах состоялся, и сейчас Харе Кришна думает, куда Это отходить. близко уже, я думаю, к ничему. Да. Хотя у Пономарева была хорошая позиция, очень хорошая. Да. Он отпустил, Мгм. как-то освободились. Мне кажется, Харе Кришна король h8 тоже может пойти, потому что там мат не ставится, h5, можно даже слон бьет c4 взять. То есть конь же f8 и король h7, конь g6, слон g8. Белым придется вечный шаг давать, там больше, чем вечный шаг, по-моему, не будет точно. Да, наверное, до партии закончится ничего. Тогда, может быть, мы что, решили, что ладья бьет f7 была ошибкой, да? Но вообще, да, зачем допускать всю эту Ну да, тактику? он мог спокойно играть королем, защитить. Пусть f6 будет стоять все равно. Ну, Харе Кришна хочет слона на e6 поставить. Какой... Все равно пойдешь конь f5, c5, пешка все время будет висеть. какие-то Король идеи. g2, слон e6 или f6, коня на f5. И ферзя на h5, да? Да, и потом начинаешь он Предлагаешь так, да? Да, спокойно играть. А что делать черным? Черным очень трудно играть. Ну, современности. да. Хорошо. Ну, огромное спасибо Субату за помощь в комментариях и еще раз за приглашение меня на эту работу. Я думаю, что... Так, кстати, так что спасибо, Субат. Тоже спасибо. Что вы Да. согласились. Даете возможность любителям шахмат, да, слушать ваши мысли и заявления. Это очень, мне кажется, что очень приятно и очень нужно.
Ну, мы сейчас сделаем маленький перерыв и потом вернемся к комментариям, но уже на английском языке. So, hello again. We're back. The standard team of Alexei Shirov and Zaryan Andreasyan. So, thank you to Sambar Loputyan who was participating in commenting in Russian language. And now we are back to the game of Ruslan Ponomarev against Hare Krishna. In this game it seemed that Ponomarev had quite serious positional advantage for a long time, but then the critical moment came on move 30 when, for some unexpected reason, he decided to exchange f7 pawn for g3, and Sambar Loputyan suggested king g2, and okay, it seems to us that white still retains some slight plus, and the game is quite unpleasant for black to continue, because white wants to put his knight on f5, create some threats, and so on. Well, personally, I think that if black plays bishop e6, maybe it's, the threats are not so strong, but because now, okay, knight f5, white doesn't threaten rook g5, bishop takes rook g4, bishop f5, rook f5, queen f5, so black can still maybe play some king h8, but maybe sometimes bring his queen to c3, but still, altogether, it seems to me that white has the initiative. Also, when the bishop is on e6, then the tactics with c4 are not so strong, because when white takes the pawn, black still needs to spend one tempo to attack the a4 pawn, and then another tempo to take it, and meanwhile white for sure will create some more threats. So together it seems that some quiet move like king g2 would promise Ponomarev some advantage. He went rook f7, probably thinking his advantage is comfortable. But I think he just missed c4. Yeah. But then Hare Krishna started with the brilliant tactics, and b takes c4, bishop a4, and now it looks like, yeah, Ponomarev missed something again, because he played queen e3, exchanging queens, but I'm not sure he really had to do this. But he can play rook f4, I mean one f4. Yeah. And then maybe still b3, no? If I will take and some rook g7 is not coming. Ah, yes. Yes. Yeah. No, actually this was my idea with Mm-hmm. maybe rook d7 or bishop d7 also possible. Yeah. And queen h5. Mm-hmm. But no make threats so far, no? No, rook d7 is. Rook d7 is coming, no? So maybe I can play rook f8. But then queen d5 already. Yeah. So then, I will take on f8 and rook d5. Queen d5, sorry. yeah, this decision of queen e3 looks strange, because... But okay, so knight takes e3, maybe he missed this thing of b3 takes and rook d3, everything with the tempo. You mean knight? So just rook Yes, d3. Yeah. knight d5, bishop e3, knight e7. Yeah, we actually stopped at this position. After king h7, we analyzed knight f5, and we analyzed with Sambar Loputyan rook g8, but Hare Krishna found better idea. He simply took the pawn on c4. So check is not so dangerous. Yeah? Yeah. G7. It's only one check. So Ponomarev took on c7 first, rook e4, rook g7, king h8. So this is the position now. I think now Ponomarev must be careful. Yeah, not to lose it. But Because- rook g6, I think it's just. Rook g6, but now maybe there is some move attacking this rook, or it's no, there is not. Yeah, okay, it's still equal. Black probably should play rook e6, and white is just in time. But even here, Knight h6, rook d5, yeah, you mean? Rook d5 and rook f6 or knight f7 check. yeah. No, actually, I wanted to Push. push the pawn and just try to. No, just try to push as much as I can, because knight cannot come to the defense so easily. I think knight f7 check must be played with knight g5 idea, then my knight will be protected. Okay, but I would. Yes, okay, it's quite dangerous, bishop b3.
Okay, then there's Knight bishop d4. d5 I want to play But then to rook cut the a1. knight. Rook a1 is coming. Ah, then that was the idea. Yeah. Okay. Okay, but anyway, it's Okay, not, you could also play rook a1 here, and of course play rook against rook and bishop. But still, I don't want. Yeah. Okay, maybe knight d5. Just bring the knight. Okay, so objectively, white should save this position because. Also, bishop mm. with the pawn are not going Mhm. to be a queen, because if I will Yeah. change the rook, so and bring my No. king to a1. Okay, but of course, black will also try to avoid all that. Yeah. So, okay, Ponomarev is already worse, but he will probably still save. But taking into account that he had some strategical advantage is a bit strange. Also, finally he got into even this small trouble. I'm also wondering, yeah, once he played b3 on move 24, then he was already forced to exchange his bishop on e6. But was he really? You think to play a5, yeah? Yeah. Okay. If bishop b5, then knight is coming to d4. Yeah, probably. And even earlier, was he forced to change knights? No, I think not. Because it looks like some pieces exchanges in this game worked actually in black's favor, not in white's. So Maybe f4 here. yeah. So it's one of those positions when you first have to improve your position rather than change pieces. But I already noticed that Ponomarev likes to change pieces. Okay, when we So, okay. Yeah, maybe black was prepared for f4, but why not? Just I'm wondering on ef to take with the pawn or with the rook. So Yeah, with the pawn looks okay because I don't think Yeah. there is this. There are any strong tactics by black. And because if knight there's on not- d2 is protecting, I think, main ideas of black's and bishop e4. So I'm just be prepared. And also, once we change the pawns like this, then maybe sometimes queen's exchange would be even good. Yes, sure. And then rook f3, rook g3. No, okay, maybe black just has to try to put the knight back and then look for some possible tactics. Okay, but now I have rook f3. I will attack your Yeah. queen. Go and maybe h5. One more time I will protect. And rook e1 just e1. just. Because you want to change queens. I'm preparing some rook g3. Yeah, then. Maybe I had more active play like queen g2 instead of rook e1. Just to go for rook g3. So just a quick look at the match. It looks like the game Santos against Moisenko was not transmitted because we only see the position after 12 moves, and of course it's impossible that they made only 12 Yes. moves. So, okay, since the game wasn't properly transmitted, we cannot say anything about that. And Krivaruchka Sashkiran is... What did it come from? Some Karukan. I think But Sashkiran... whites are pawn up or no, yes, white is pawn up. and Yeah, and H- it's past yes, pawn. yes. So g8 So- you have to take, then I will take on f5 maybe. No, now it's white's to move actually. Then h6. King f8 probably is Sashkiran's idea, but it looks like black And is G4. almost lost. Yeah, Somewhere. yeah. Black is almost lost there. So Krivaruchka is going to win. So if Ponomarev draws, then okay, then only the question is what is going on The last board. On the last board, and we cannot say anything because the game is not transmitted. Okay, then in the match China-Egypt was in a way unexpected because China is basically a favorite to win the match, and for example, maybe it's not a big surprise that young grandmaster Wei Yi beat Mohammed Al Sharif. He just won a very confident game. He had very good preparation, so probably just played out of his knowledge. But then
the game Dingleren against Amin is more surprising because, okay, Amin is a very strong grandmaster and very solid, and he practically lost the game in the opening. And it looked like he made just one single mistake, and after that game was already lost. So he had to follow a Grishuk-Filipov game from Tromsø, which was won by Grishuk, but not won in the opening. So, but then even more shocking game was a game of Semi Shoker against Yang Yu, Yu Yangi. He was unusual opening by both sides, led to some complicated position, and we had a game here. yes, Maybe we can. yeah, Also, we can just come to this game. Okay, the last one. I already talked about this game in Russian, but it's not a long game, so we can just quickly switch to English. So, okay, already the second move shows aggressive intentions of Yu Yangji. It's okay, his rating is 250 points higher. Of course, he wants to win. He wants to play complicated game, but I Shoker think is prepared for that. He plays b4. it's interesting that I have an interesting game in this position, and I played g5 here. Maybe it's in your style, so I saw some games of g5. No, because once I was prepared against opponent who plays like this as white, and yeah, I saw the games of g5, but my intention, I think, was to play something more solid, like bishop g4 and change on f3. okay, and I bishop thought g4 is solid and quite okay, but g5 is giving some active opportunities. What I like about bishop g4 is that, okay, it's also strategically very complex position. It changes this bishop for the knight, and then there are a lot of strategical nuances that can turn to tactical nuances, and it's one of those positions when you can try to find a better way than your opponent. So, but okay, f6, I wasn't so much impressed by the games I saw with f6. I thought that white had a better game, but I don't know much, I cannot say. Takes, e5, c5. Okay, I'm not sure about this bishop g4, and I think knight c6 is already a mistake. So because b5, after b5, knight came to b4, and then black got real problems with this knight, so almost lost that. So something wrong happened already on this move 6 and 7. So okay, I cannot claim bishop g4 as a mistake. maybe bishop But, e6, yeah, was more Yeah. to protect this important diagonal with a2 g8, which is quite weak. But here maybe, I don't know, maybe some move like knight h6 or... But okay, then white goes with queen to b3, so it's... so already this bishop g4 move is already dubious, maybe. I don't know if black can play e4. What was going on with e4, by the way? Ah, then maybe queen c2, or no. Or what is this? Yeah, it's possible, of course. Yeah, maybe queen c2, because... Also h3 was, I think. But h3, I wanted to play bishop h5. Ah, g4. Yeah. And yeah, I don't have check on h4. Mate. Yeah, so. Yeah, but after knight c6, yeah, this... I think What maybe about he this? missed something. So now, yeah, white has developed, attacking the knight on g8, and... Also a3 is a3. coming. Yeah. So... Yeah, so I believe that somewhere here, Yu Yangji was shocked by Shokers. So he played it was b4 too and then late. knight g4, 5, yeah. Yeah, this is the most shocking move in the game. Yeah. Okay, I hope that Sammy is not against that we are joking on his surname, because this game fit his surname quite well. So. Okay, he just took the knight. Yeah, White continues bishop g7. Now, knight e7. Yeah. and we was thinking at this position. Was this cut? Ah, okay. Maybe we didn't show it. Yeah, no, but we... Yeah, castle, because Shoker could already take the rook and have an extra exchange for basically for nothing, but he found even stronger way. Yeah. Looks Yeah, very so- strong. Yeah. So king d7, knight c3. Knight d4. When I was commenting it in Russian, I said that sometimes the definition of extra piece is not only
the number of pieces you have on the board, but also number of active pieces. So knight c3 becomes now an extra piece, and not black's knight on b4 or Also bishop on rooks, g4. yes. Rooks are also. Yeah. It's no coordination against with black pieces. So bishop f5. Now rook takes f5 already looks strong, but Semi found even better way it seems. Bishop f6, bishop g6. So now king came to d6, and Just after change the bishop. Yeah. Important. here we finished the previous session of this game and saw that knight takes e4 was possible, and then this was this was played. King d7, knight takes e5, and queen takes b4, and white is 2 pawns up. And of course, completely winning. I will just see how the game continued. Yes, he played rook g8. This move we also anticipated. Knight takes b7, queen d7. And here, okay, I suggested rook ac1. But also Yeah, and said, and of course we didn't want to analyze this position any longer because white is completely winning. But so Shocker played knight c5, which is probably good enough. I mean, but maybe not the most precise. Maybe rook c1 I like more, to bring one more piece. Why not? last piece, yeah. Yeah. To the attack. Yeah. So queen d6, queen e4. I just want to Yeah, to win some more win, material. win exchange also. Ah yes, because after bishop d5 it's bishop takes Bishop e7 e7, and white wins the piece. So it was rook b8. Ah yes, and then Bishop takes and queen c6 C6 check. So king being d8. knight b7, king c8, rook f7. Yes, so then Yu Yangji was forced to win. So now it's already exchanged in 2 pawns. Bishop e6. Yeah, okay, queen e6. Okay, it's a little bit surprising that we continued the game. Okay, it's of course not against the rules, but maybe a bit, but still a bit strange because this is already the position which is impossible not to win. But okay, a4. Instead of queen a4, queen d4. Ah yes, he played a4 first. Yeah. So rook g6. Yeah, and then now he played queen d4. Okay, I will be silent because otherwise I'll make some not very nice comments now. So a5. So just finish the game. Yeah, yes, exactly. So king d7, a5, a6, bishop d5. Okay. Okay, so fourth pawn somewhere. Yeah, one more pawn, then rook d8. Yeah, rook Eventually. g7, yeah, and finally black resigned. How to say it, better late than never. In chess, maybe it's good if you never resign, but otherwise, Sometimes you have to. yeah. Okay, so anyway, great game by Shocker. By the way, I wanted to see what was going on the last board because it looked like Egypt was still in the match. He had slightly better game on board 4, and China is winning 2-1. But once again, something is wrong with transmission. And before I could see the game on for the board, but now I cannot see it. I only can see first 3 moves. Okay, so in the match Russia against Hungary, Vitugov won a confident game against Balog. I expected Russia to have better chances, but I thought that Grishuk was in slight trouble against Leko. Maybe we can
come to that game. When we left the English session, we thought that Black had basically had no problem whatsoever. Then Leko found an interesting plan of putting his bishop on a5, and when Stopping Grishuk, the pawn, yeah? yeah, stopping the pawn. But when Grishuk brought his bishop to b6, Leko came back. So at least this is position we didn't really consider. But here I'm wondering, because Grishuk played bishop d4 and then knight e3, they exchanged on e3. I'm wondering why not rook d6 immediately. To me it looks very logical, because I don't really see the better move for white than knight e3 anyway. It's just a whole tempo. If knight b2? Knight b2, yeah, maybe, no, okay, maybe I'm wrong, yeah, sorry. Okay, then, yeah, then I have to apologize. At least there was an idea behind bishop d4 and... You were just stopping the knight. Yeah, knight b2 is very strong because I cannot even exchange the bishops so well. Yeah. Okay, I can play bishop d4 anyway, but now knight d3. I think even here it's not so bad. Okay, but at least the case is not so clear, because I was just thinking that it's just equal. Yeah, that rook d6 was clearly stronger than bishop d4, but now at least it's not so clear anymore. It's, maybe Black can play like this, but then the question is, does really he have to do it? He can play, for example, here knight b6. No, it's a game. Rook d6 was a possible move, but bishop d4 maybe is okay. So knight e3 takes, bishop e3 takes, and rook d6. I was suggesting here rook f2, trying to double rooks on c file and create some more pressures. Well, I understood that it should be a draw, but still I thought Leko can press a bit more and get some and make some practical problems. Some practical chances. Yeah. In the game he played rook f4, which looked also okay, but then Grishuk reacted well. Rook d8 looks better than the move that we analyzed. Yeah, we analyzed some passive defense. For example, now if white plays rook c2, then g5 looks quite interesting. It should be okay for me. Yeah. But, yeah, but, okay. Maybe No, I agree. Rook f2? But okay, rook f2 then definitely had to do it in previous move. Yes. So, yeah, maybe. Okay, maybe here Leko already understood that he has nothing, and then he played rook d4 just to make a draw. Yeah. Doesn't. So he played rook d4. Still, there are some tricks in this position, because exchanging on d4 leads to some unpleasant endgame for black. So takes, rook c6, and even maybe they are losing a pawn. Yeah, maybe already it's e5. Does really black lose a pawn, but rook a6. Okay, rook d7. Yeah. But already rook a5. Yeah, it's almost losing the pawn. Rook a1, rook e7, and king f2. Yeah. So that's this is style. Yeah. No, but okay. So no, I don't think there are any real problems for black. But now white also threatens to take on e6 and rook c6. So black has to react carefully. And bishop f5 is exactly the move that black had to fight. So. So Grishuk had basically everything under control, and now after rook f1, there's already this exchange. Bishop g6. Yeah. Now, as I said, have to win when there is one weakness, but now white also has one weakness, so the position became dead drawn, and no wonder is that after rook d1, king f8, Grishuk just thought it was already ethical enough to offer a draw, because the position is already just that equal. And Leko accepted.
Okay, so then in the match, I was a little bit worried for Glishuk's position, so I wasn't completely sure whether Russia was standing better, but Vityugov was already better in that moment, but it was also not that clear. But then Vityugov won, and okay, Almash and Tomashevsky. Almash did something wrong, and now, if anyone can win, is Tomashevsky. It's and I think his winning chances are quite good. Although it's not so easy because Almash still has rook and bishop against queen and postpone. And Karekin, how is his position? Yeah, I think he's better. He's pawn up. He's some strong knights. And probably he's thinking about knight f6, or it's quite dangerous. Knight takes f6, queen f6, queen b7. No, yeah, why not? It's, then some queen c8 mate. But I think the position looks almost winning. Okay, queen f3, yes, it's just. Yeah. By many ways, yes, queen f3 seems to be extremely strong because you cannot take on d5, rook d5, queen e6, rook d8 check. This queen, rook. Then queen b6 check. So there's still some. No, but queen f3, bishop d5, I can take on e2 just. Yes, queen e6, knight c3, queen b6, queen f2. Yeah, so and also changing the queens, yeah. So no, okay, I suppose that White has several ways to win now. Yeah. So he's just choosing the best ones. So. Okay, so that means that Russia is going to win already quite clearly, and only the question is now the score. So then back to Cuba-Israel match. Dominguez Gelfand are still playing, but we can also show this position once again. When in our Russian session we went up to move 36, and I suspect that Boris Gelfand had it on his computer, so this position. So that's how deep his preparation went. Of course, I will try to know later on if it's true or not, but for some reason I think this way, because I can explain why I think that Gelfand had it prepared until such a deep endgame, because at first look the position looks so dangerous to which he went, that I think if you don't have it prepared properly, then you simply don't dare to go for it, because if your opponent hasn't prepared properly, he will find some important trick already at home, and then you just don't get out of the game. So, but this is the case when Gelfand, I think, knew what he was doing. So we stopped on move 36. So now the rook c6. Okay, it's 4 pawns and against 3. Rook and bishop against rook and bishop. If we change bishops, it's a theoretical draw, and White has his bishop on h3, so can't make much profit of the fact that the bishops are not changed. Yeah. Rook c6. Rook also, all check. pawns are fixed, so it's also King f4, bishop e2. Yeah. Bishop g2, bishop g4. Actually, White king is now in mating net, so. But the game still continues. Rook c2, rook a3. So rook. Okay, rook b2 and rook d2 seem to be like moves like Dominguez is just waiting what's going on other boards. But then rook a3. But okay, I think the only rook f2 and bishop f3. Yeah, rook f2. So he will change the bishops, but why Black should change the bishops? Okay, because it's drawing. I think he can just change and rook a4. Yeah, I just said it's theoretical draw, and then I realized I don't know the exact theory. But okay, it looks like it should be a draw. Yeah.
And meanwhile, Rothstein won a good game against Isanovtis. So Rothstein scored fourth win. Yeah, 4 out of 4. Yeah, very impressive. And also his games are impressive because he's just, it looks like he handles the strategical complications much better than his opponents. Yeah, okay. So that's Sutovsky had an interesting Berlin game, but at some moment he decided to sacrifice the rook and give perpetual check. Probably he didn't have more than that. But also maybe he can see that Rothstein is winning and it was... Yeah, Gelfand is not losing, so it was enough to win the match. So, Cuba, Egypt. Finally we get the game, the moves of this fourth board, Egypt against China. But I think the player from Egypt had bigger advantage before. Now on move 43, it looks like it's a drawn opposite square bishop endgames. Little bit better for white, but I don't think nothing special. It should be drawn. So just look back at the game. When he had queen and two bishops against knight, bishop, and queen. Knight, bishop and queen, it looked like he had advantage, but maybe before when he have also rooks. Maybe, yeah. On move 36, I thought about the plan of F5, closing the pawn structure and then advancing pawns on the king's side. Because knight is just trapped, yeah? Yeah. Okay, knight, but it's trapped, but it can... Yeah, because if black changes queens, for example, knight c7, f5, knight c7, queen d8, no, knight king c7, d8. I'm taking on g7. Yes, you're taking on g7, of course. Yeah, because, and then what does black play? Queen c7 and queen b7, queen b2. Yeah, okay, he has a plan. But... And maybe it's not easy to prevent this. Yeah, no. Yeah, we need to have B file covered, and we can't do it so easily. Okay, so then f5 is probably not the best idea. But still... But maybe he can push h4. Yeah, of course. And after knight c7, queen g7. Okay, knight e6. No, but there is some... No, but I have one more question about this position when they played bishop g6, knight c7. What if I take, let's say this, take there and play on d8, play bishop a5, and then I play f5. I want to create some position where black will not have enough moves with both with his king and with his knight, but maybe it still will not be enough for white to win because white too close. Yeah, position is too close. Okay, but for sure, Ali Farhat had some comfortable advantage and good practical winning chances. Yeah, and I think you're also right that he was maybe not even forced to change the second pair of rooks. Okay, because I was watching also when he was commenting in Russian that his king escaped from g8 to b8. So I thought that moment whites can have maybe more stronger continuation because just at some moment you just play king f8, king e7, king d7, king c8. So it must be something. So that means that at that moment when Shoker already had winning position against Yu Yangji, and this position also looked very bad for black, it looked like Egypt had a very strong chance to make 2-2. But in this match it's maybe day of white, free win. Yes, and very narrow draw, very narrow escape with black on board 4. Meanwhile, yes. Okay, I think black played something like bishop e6,
for some reason the move is not appearing here. Yeah. And bishop, king f3, f5. Yeah, it should be drawn. Still some precise calculation might be needed because this d6 pawn is very strong and there are always tricks. From old historical game Kotov against Botvinnik, we know how tricky can be opposite square bishop endgames. Maybe we can. So back to USA Armenia. Yes, we forgot about the game between Shankland and Aronian. They have made many moves since we last saw that game. So Ponomarev agreed a draw. So Aronian had a very comfortable game as black. He won the pawn. So for Shankland, the draw was already dream. On move 36 with Samara Putyan, we thought maybe rook c7 was also interesting, but f6 doesn't seem to be a mistake either. And here I was suggesting knight g6 and coming with the knight to f4. It seemed to me knight would be on an active square there, and at least to try to create some counterplay. So I thought that something like this with rook d3 and then try to stop also black's pawn. But of course black has very good winning chances already. So the game went, instead he played rook d8 check. This move I also anticipate. No, this was... Where did I... No, you are going right. f6, rook d8, king h7. But why here I have move 35? I know. And in the game it was move 36. Maybe I missed some move somewhere. So I have the right position, but... Wait, wrong move, yeah? Yeah, maybe I... maybe they repeat or... I don't know. It's just I would like to put correct moves, of course. Yes, because... you just take on c3, because we were analyzing queen takes c3, and in fact Shankland didn't play queen takes c3. We were analyzing queen takes, rook a1, but first it was bishop a6, and only after rook c7 it was queen c3, rook c3, rook a1. So okay, it makes some difference because now black can never push the pawn, but on the other hand white is not even threatening to win it. I'm wondering why not just to try to improve black's position this now and not change the pieces. Why to change the pieces? With extra pawn, black's advantage is even more, I mean, it can be seen even more, and with more pieces for white it's more difficult to attack any squares because black has more pieces to defend. The bishop on d5 is just very strong. I think this last moves was... yeah, this 94, because okay, at least in the position that we looked, 94 seemed more logical, although rook c7 is also possible, but here, when bishop is out of play, why to bring it to play? Okay. Maybe Levon thought that he's winning by force at some moment. But bishop f1, so knight d2. Yeah, and white has... I think this exchange it's very good for white. Yeah, of course, yeah. Giving more chances to escape for a draw. And even if you can't avoid the exchange, at least you can improve your position meanwhile, because it will be white who will want this exchange. So, and because somehow knight on b3, okay, it protects the pawn, but against Dominguez, Levon's knight was also on b3. b3, c4 somewhere. Yeah, and also supporting that pawn, but okay. Rook d1, bishop g2, king g2. So we get the position, yeah? Yeah, we get the position, but with one move more. f6. Yeah, f6. And okay, when
I just noticed that after king knight d7, king g6 is okay. So Shenkman played knight g4. Okay, knight on e3 is also quite good because you can go to some other squares. And king is also far away from the center, which is also important. But now I think whites have more chances for draw Yeah, than earlier. of course. So black king is, Yeah, so we have some problems with the king, and also yeah, knight, f5 square, so h4, h5 maybe. yeah, so knight e3, king g6. So he already tries some. Okay, one tricky thing about these endgames is that white. It seems that white has to push the pawns to get a counterplay, but sometimes these pawns can also become weak. So you never know what is right and what is wrong. But I think in this moment, just I take the also square on f5 for the Yeah. knight. So So knight c5, h4, king f7. maybe it was better to play h5, knight d5. So okay. Oh, I got some problems with Yeah. transmission now. I'm sure they have made much more Yes, moves yes. in this position. So So we will try. yeah, also here. What is this? Yeah. At least we can see that they made already 48 moves and white king is already on e4, but we don't know how they got into that because we can't see the position that they have Yes, now. we can see only last move, so it's not enough to. Yeah. Maybe we can see how are the games on the other boards Yeah. before they will solve the problem. Yeah, so, okay, Gran Milkoman is, at some moment we even thought he might be in slight danger, he might be even slightly worse, but I think once again he got even slightly better endgame. So, the question is, where did his opponent make mistake? Oh, probably there was no mistake, it was just that. Okay, when I was relaxing, so I just can say I just check it with the computer this position. Knight d5 was a correct move, knight d5 check, and bishop d5 here was bishop e5. So And then rook takes d5 and it's already yes, it was just a draw. Yeah. Yeah, I so- guess that ed probably was the move which gives white some extra chances, Mhm. because here it looks like white can beat. Okay, it's still not much material. But okay, it's at least something. Yeah. Okay, once again, after what happened 2 days ago, I don't dare to speak about Gran's game because his position seemed totally drawn until he wins. Yeah. But, okay, let's say he has practical chances. And Sergei Movsisyan still has this complicated strategical battle against Alexander Lenderman. But it's very interesting. Get this 15 move, and it's like, looks like all pieces are on the board, and And what is interesting is that, okay, Lenderman I think normally is quite a safe player, but and he already has the move repetition, but maybe the match situation forces him to play for a win. but how is the position on board number 3? So we can. Okay, or something is wrong with transmission there too. But rook d8 checks, maybe, and then king Yeah. g7. But Onyshuk has an extra pawn, but Akupan still has this d3 passed pawn, but then 2 bishops, f3. yeah, f3, and also Black Knight is pinned, so he cannot move his rook. Yeah, I think Onyshuk is clearly better. If okay, I will not say winning, but maybe it would be already the right word as well, because because pawn and 2 bishops active pieces. So if Levon, let's hope he still has winning chances. Unfortunately, we cannot see his position, but Onyshuk is
clearly better. Yeah, then it means that if Lenderman takes the draw against Movsisyan, then the match will depend on Hrant's magic. So let's see if he creates the same magic as 2 days ago. He cannot give mate with rook and knight this time, but with 2 rooks maybe. So otherwise his position still seems drawn to me. Maybe we can check the first board. Maybe. Ah, no. No, it's transmission is wrong. And Akopian's game, maybe. Yeah, and in Akopian's game, transmission is right. also wrong. So we can, okay, for those who can see the position on the board now, I can say that, yeah, after rook d8, the king g7, f3, h5, king f2. Well, at some moment, for white, it still will be not easy to get away with his king. Black can maybe play bishop e6 and threaten knight e4 check. Yeah. But then bishop g5 I can't play. You can. D2. d2. But if but then probably the Onyshuk's idea is just to play king e1. But then rook e5 check, king d1, then knight c4. Bishop c3. Yeah. Or this. Yeah. Then, so already some tactics that work in white's favor. Yeah. Akopian's position is extremely difficult. But how is the team situation? I mean, for United States, 2-2 is not a very good result either. Okay, of course, for Armenia it was mathematically last chance today to win the match, but even for USA maybe it's not a good result. So they want to win the match also, knowing their mentality, they always want to win. So, and so that it means that maybe Lenderman will now play for win, and then maybe there are still some chances for Armenia as well. So at least Lenderman is thinking now. Yeah. And he's thinking to repeat, or yes, he can repeat already. Because Sergei can't escape, if I understand right. No, he cannot escape. He has to agree on the repetition. So maybe Lenderman is just waiting to see how maybe he's still waiting for the first board, yeah? Yeah, so even in this Egypt-China match, also problem with internet transmission. So maybe we will make a short break, and I will try to. That's the only thing we can do now. So after a short break, we will probably finish we are our like session. blind, we can see the games. Yeah, but then we'll do it in Russian. Yeah. So. Добрый вечер еще раз. Значит, снова в эфире Алексей Широв и Завен Андреасян. Мы продолжаем комментарии 5-го тура командного чемпионата мира, сейчас на русском языке. Сегодня матч сборной Армении выдался все-таки не настолько плохим, как в предыдущие 2 дня, хотя в какой-то момент казалось, что Армения может опять проиграть, но сейчас вроде бы есть хорошие шансы не только спастись, даже одержать победу. Может быть, загадывать рано, но посмотрим, что именно происходит в матче Армения-США. Значит, в партии Шенкланд-Таранян Левон очень хорошо играл черными дебюты. После того, как Шенкланд отказался от размена ферзей, Левон стал перехватывать инициативу. Но вот мы как-то подумали, что когда уже Левон выиграл пешку, когда разменял ферзей, где-то он начал, может быть, играть не совсем точно. То есть вот где-то ходу на 33-м. Вот весь этот план с конь e4, конь d2 получился, мне кажется, не совсем удачным, потому что Левон позволил белым разменять слонов даже с выигрышем нескольких темпов. То есть, скажем, допустим, если бы он пошел ладья c7,
возможно, белые бы все равно пошли слон f1 и хотели бы разменять слоном через g2. Но, по крайней мере, здесь можно подумать о том, как усилить позицию черных. Ну, конечно, я понимаю, что это тоже не так все просто, но... А может конь d7 вот здесь сыграть и попытаться разменять коней и оставить слонов? Да, тоже, кстати, хорошая, по-моему, идея. Очень, очень логичная, потому что если ладьи белые менять точно не могут, а слонов уже черные. Менять слон откажутся, E6 уже, да. да. После чего черные начинают просто, ну, там, играть g5, подводят короля, и в какой-то момент... Ну, Шансов больше выиграть. Ну да. А вот этот план с конь e4 нам все-таки в конце концов не понравился, потому что как-то вроде бы кажется, что все хорошо, конь b3, белые не могут взять пешку на 7, а раз так они должны идти ладьей на d1, но белые получили контр-игру, конь на b3 все-таки тоже не так идеально стоит, и получилось, что какие-то темпы очень важные потеряны. Значит, король g2. Здесь я тоже думал, что, может быть, есть смысл пойти ладья c7, потому что ладья все равно в партии вынуждена была туда встать. Получилось, что, может быть, тоже какой-то темп можно было выиграть, потому что мы думали, ладья d8, король h7, ну вот здесь на конь d7 вроде какой-то исход h6, h5. А король g6? Или король g6, да-да. То есть вроде идея конь d7 за белых не особенно проходит. А раз эта идея не проходит, то, ну, опять же, если белые делают то же, что и в партии, ну, все-таки... Может, ладья a8, да? Да, но все-таки конь на e5 так особо ничего не делает. Хотя, может быть, разница маленькая, потому что если мы ходим все равно какой-нибудь f6, конь g4, будет все как в партии. Ну, ладно, ну, пока конь c5. Или даже начну все-таки с a5, почему бы нет. Все-таки начну с a5. Ну, h4, наверное, это g4, ну, h4. Да. Нет, потом, по-моему, совершенно правильно указал Аршак Петросян, что черным где-то следовало самим пойти h7, h5. И вот Аршак был у нас в комментаторской кабине буквально несколько минут назад, но, к сожалению, мы не успели включить эфир. Да, он спросил, почему Левон не пошел в h5. Вот, может быть, даже где-то вот в этих позициях, да, ладья c7, ладья d8, король h7, может быть, следующий ход может быть h5. Или g6, да, подготовить как-то. Да, ну, то есть вот этот ход f6 тоже как-то, по-моему, не совсем удачный, потому что теперь конь g4, мне кажется, Шенгланд абсолютно правильно сыграл, он перевел коня на очень активную позицию на e3. Значит, и на король g6 уже стал активизировать сначала пешки, g4, конь c5, h4, король f7, ну а потом начал подводить короля. И, значит, да, 43-й ход конь f5, ну да, конь уже защищен пешкой, конь e6, ладья a8, пешка черных не двигается. То есть получается, Левону сейчас приходится именно маневрировать конем туда-сюда, но этим он не особенно усиливает собственную позицию, а Шенгланд, наоборот, делает какие-то плановые ходы, которые позволяют ему ее еще улучшить. Ну, король e3, конь e5, f3, да, король e6 и король e4, я так понимаю, тоже довольно точный ход, на ладья c4 шаг, что предполагалось, конь d4 шаг вряд ли. Я думаю, король e3 просто. Да, просто король. И на g7 еще пешка с шахом висит. Ну да. Да, значит. Поэтому вместо ладьи на c4 встал конь. Здесь Шенгланд дал шах с d4. Король шел на f7. h5, я, по-моему, этот ход тоже предложил как раз, когда перед тем, как мы начали эфир, значит, конь d6 шах и король f4. А король f4 уже стоит. Да. Ну, король e7 это, в принципе, это уже скорее какое-то признание ничьи в той или иной форме, потому что, мне кажется, даже конь f5 шах уже ничейный владение, я что-то не вижу. Я думаю, вот об этом и думает Шенгланд, разменять коней или... В принципе, я думал, ладья g8, конь e8, вот как раз. Ну, сразу, как говорится, должно обратить внимание, ладья что белые 7. могут взять ладья 7, ну тогда, скорее всего, они потеряют коня.
И конь на d6 расположен просто Да. великолепно. Получается, что конь, да, он дает возможность... Надо конь b5, но, наверное, там... Ну, здесь конь b5 нельзя. Самое смешное, что вот эта позиция, она может быть обоюдным цупсвангом. Если ход черных, то, может быть, я еще коня отдам и как-то успею какую-то там ничью сделать. На король b6, конь c8. c8, да, и король f5. Ну, по крайней мере, там надо считать до конца. А пока король стоит на c7, там уже, конечно, там просто конь d4, король g6, конь e6, там как-то проще. И король, да. Хотя там и f4 тоже. Ну, ладно, давай посмотрим, что там. Да. Все равно, мы же Да. можем, это же... Да, это конь... Ну, конечно, да, поверить трудно, что так можно спасти. Конь d6, конь e8, наверное, вот, может быть. Хотя это может слишком пассивно, я f4. Да, f4 мы пойдем сейчас. Ну, наверное, король d6, ну там d7, d6 это... А вот может король f7, король f8 даже ничья. Ага. Странно, конечно, но... И какой-нибудь ход типа просто f5. f5, да. Да, точно. И лишний конь. Хотя тут конь d6, король e7. А как? И король И, e7, да, и да, король f7 будет, да? Пока что пешку надо на f4, но тогда может... Нет, даже там не успел, Да, по-моему. не успел. Потому что король e7... Король... там же опять конь f5, да. Не, ну ладно, f5 мы погорячились. Можно было... Просто король f8. Да, и, по-моему... Хотя здесь f5, f5 gf. gf, конь d6, король g7, конь f5, король f6, 6. Да, очень важно, король f6. Да, и успел. Так, а у Шенкланда 9 минут. Вообще 9 минут маловато, чтобы Я посчитать думаю, такое. он не решится, даже если вот он будет... Ну да. В принципе, ему зачем вот... Ну, позиция, кажется, выглядит достаточно ничейно и так, да. А здесь мы еще не посмотрели, что будет, если король конь d4 давать шах. Ну, король g6 надо. Да, конь e6. И здесь надо f4 срочно пойти. Да? Но здесь король d6. f5. Конь g5. И все. А там пата не будет? Нет, наверное, все-таки не будет, да? Ну, кто его знает. А вдруг там уже пад. Ну, король e7, король e6, король f7 конкретно пад. Да. То есть в этом момент был бы ход черных и выиграли бы партию конь f3, а так нет. Ну, так не видно, как король. Да, это удивительно. Может быть, надо как-то этот... Нет, там вот можно, там, наверное, единственная идея, которая, но я еще не уверен, что она работает или нет. Вот там в конце король f8 сыграть, на король g6. Где? Здесь? Да, вот король e7, король h6. Правда, она как-то выглядит король не очень. f8. Да. Король Король g6, конь e4. Да? И h6, королем уйти на h8. Да, я вижу. Но там g5 и f6, кажется, ничего, потому что g4 f7. Да, тоже. Потому что если король h6, тогда конь g5, конь h7 и король f7. Там тоже ничья. И там ничья. И там ничья, да, и даже там ничья. Да, ну и g6, да. Да, похоже, Шенкланд серьезно заинтересовался этим эндшпилем, потому что он до сих пор не делает хода. Ему, наверное, все-таки тоже хочется просчитать его до конца. Ну, уже хочет ничего как бы зафиксировать, зачем ему... Ну, даже дело не столько, мне кажется, фиксировать, а просто уже, действительно, вариант интересный, и он наверняка его увидел. Да, в любом случае, то есть если Шенкланд так не сыграет, критиковать я его не стану, потому что я считаю, что времени у него недостаточно, чтобы быть именно уверенным в том, что все пройдет. Значит, здесь хотел. Да. Значит, Мовсисян и Линдерман согласились в итоге на ничью. Так, партия Онищук Копян тоже шла к ничьей. Да. Значит, все теперь очень много зависит от партии Мелкумян-Радицкий. Мне казалось, там как-то белые пешку выигрывают, или я
Так, по-моему, он до сих пор пешку выигрывает. Он просто Мелкумян увел короля из таких, ну, относительно опасных зон. И, не, ну, по-моему, позиция уже практически выиграна технически, потому что он теперь на b5 может даже пойти, наверное, король c3 и атаковать пешку королем. Ладья f3, король b4, ладья b3, король c5. Или ладья f3, ладья d3, просто даже Да, закрыться. То есть что-то, то есть именно, что он пошел королем к слабостям соперника. Ну вот я говорил, да, что повторится то, что было 2 дня назад, все-таки повторилось. Но правда, на этот раз сказать, что Мелкумян делал все абсолютно правильно, сложно, потому что, ну да, на 41-м ходу Даниэль Народицкий упустил совсем простое равенство. Ну, слон бьет Е5, ДЕ, ладья бьет Д5. С другой стороны, наверное, до этого Народицкий просто не делал каких-то серьезных ошибок, поэтому особенно-то и больше шансов у Гранты в этой партии не было. Но вот в этот момент, да, он как раз тоже дождался момента, когда у него эти шансы появились, и использовал их просто по максимуму. А может, посмотрим партию Гельфанда, может она... Да. Значит, матч Куба Израиль. Ага. Так, ну. Что у нас там? Значит, в конце концов, Домингес поменял пешки на Е5. Так, мы, по-моему, закончили. Да, мы где-то на 42-м ходу были. Нам предложили, что ладья f2 ход должен был. Да, но нет, Домингес немножко, по-моему, другой план стал проводить. Ладья f2 он все равно сыграл. Нет, ладья f2 он сыграл, да, даже ход, который мы поставили, он его сделал. Но как бы он его сделал не с идеей поменять слонов, после ладья c3 он не пошел слон 3, потому что понятно, что он при лечении. Да, То есть единственный как бы шанс пытаться все-таки активизировать слона. Слон f1, ладья a3. Так, а почему давать белым возможность активизировать слона? Ну, правда, он будет все равно. Потому что если король a6, e5, мне кажется. Ну да, и тем более слон может через a6 сильно пройти. Так что пусть король действительно стоит на g7. Слон c4, ладья c3, слон d5. Ладья d3, ладья f1. Да, это удивительно, что соперник еще не соглашается на ничью. Но, правда, Домингес и не может, потому что Куба проигрывает 2-1. Все-таки у него еще пешка лишняя. Да, ладья 2, слон g4. И вот слон c4, ладья c3. Слон ушел обратно на f1. Еще раз на g2, да? Да. То есть слон g2, ладья c3. Ну, троекратного повторения пока нет, потому что ладья и раньше, только не так давно еще на f2 стала. Так, а вот после ладья d2 уже, возможно, следовало проверять бланк, может быть, уже и троекратная, но может быть и нет. Ну ладно, мы в это вникать точно не будем. Гельфанд не стал ничего требовать, пошел ладья a3. И в конце концов e5. DE, король fe, то есть король бьет e5. И Гельфанд даже не стал утруждать себя расчетами варианта ладья бьет g3, f6, я так понимаю, король h6. Хотя, слон e4. Ну да. И там какие-то идеи с матом могут быть, да. Мы уже... Может и при четкой игре мата нету, но... Мне кажется, можно... Ну, слон f3, конечно, тоже нормальный ход, но мне кажется, f6 можно было еще сделать, дать шаг. Тогда король f4, я думаю, ход обязательный. Да. Ладья 4, я думал, слон e4, и как белые отсюда выберутся из этой... Слон h3, да? Типа... Ну да. Ну, хотя там ладья d7, ладья... король g8, да, просто? Угу. Я думаю, может быть, вообще пока королем играть. Есть, просто ждать. Да. Потому что он пошел слон f3. Не, ну, наверное, слон f3 это тоже нормальный ход. Сейчас, и что там Домингес думает, да? Нет, сделали еще парочку ходов. Нет, да, сделали.
Да. Слон f1. Ну вот тоже, значит, f6, я так понимаю, король g6. То есть этого Гельфанд точно не боялся. Ну, здесь еще ладья 5 шах. Да. Значит, поэтому Домингес пошел слон f1, и Гельфанд все-таки дал шах. Да, все-таки ему шах нужен был. Да, король f4, но здесь получается такая минимальная разница. Может быть, на слон g4 белые могут слоном не ходить на g2, хотя как-то поставить ладью на d7, пойти слон d3, но правда все равно это практически то же самое. Ладья d3. Где-то все практически то же самое. Ладья 4 шах, потом ладья 5 напала на пешку. Да, ну, в конце тут та же самая позиция. Да. Ну позиция, конечно, ничейная, но, видимо, будет еще долго продолжаться. Да. А тем временем, может, матч Украина. Индия, значит, Пономарев, Харе Кришна, ничья. Криворучка выиграл со Шекерана, но, в принципе, нам было понятно, что там перевес у него был огромный. Ну, вот мы не видели, не знали ничего про партию Моисеенко, поэтому не знали, соответственно, как идет матч. Сейчас я быстро... тут... у нас, к сожалению, не открыта она, поэтому я только так в двух словах для тех, кто может сейчас открыть партию Моисеенко. Конечно, дебютный вариант, как я понимаю, белым серьезных дивидендов не дает, но какие-то тонкости, безусловно, там существуют. После размена ферзей, мне кажется, уже... то есть у белых формально был какой-то минимальный перевес, но его, конечно, недостаточно. Единственное, что Сантош пытался что-то сделать в этой партии. Да. И все-таки, немножко Моисеенко пришлось помучиться, но в то же самое время никаких серьезных проблем у него нет. Мне кажется, он просто любит такие позиции, то есть чуть похуже, и он очень... А получается, Украина вчера обыграла Израиль, сегодня обыграла Индию. То есть выиграла 2 подряд очень важных матча. Вот если посмотреть таблицу, Куба лидирует 7 очками из 8. Украина и Китай по 6 очков. Сегодня Куба, скорее всего, проигрывает, а Украина и Китай выигрывают. И, Китай уже может и не выиграть. Тут, по-моему... я вот не видел позицию. Ого. Тут уже... по крайней мере, у белых 2 проходные пешки, и я так понимаю, что король может сейчас как пойти. Король прорывается? Мне кажется, слон g3 ход не обязательно, я бы предпочел g6. Я бы предпочел просто поставить пешку на... там слон по этой диагонали тогда держит, да? Нет, мне кажется, это как раз слон g3 немножко неудачный, потому что сейчас, если пойти f4 и слон c2, на слон бьет f4, то пешка на... тогда король тоже может туда пойти. Нет, тогда король на e6 в черных встанет. Я думаю, черные просто тут будут стоять, как белые должны прорываться. Нет, мне кажется, что если бы белые пошли g6, поставили пешку на g7, значит, должен ставить слона на b3. Да. Ты же не можешь поставить короля потом на... Я короля поставлю на d7. Я, допустим, иду на d4. Там очень много непонятного. Да, может быть, мне надо слон g8, чтобы король e6, да? Но может быть ты успеешь король e8, слон f7 как-то поставить. В смысле, слона на e6 и короля на f7 где-то там. Но это не так просто. Там может все от одного темпа зависеть. То есть это... По-моему, оба соперника играют не точно. Мне кажется, оба соперника играют не точно, потому что сейчас черные фактически допустили эту идею. Но, правда, лучше было, конечно, сохранить слона на f4, чтобы пешка была блокирована. Но там как бы черные могут себе поставить h4, h3, потом отдать эту h2, пешку. f4, все могут отдать. Все равно ход слон g3, он совсем, конечно, не туда. Но ладно, он не туда, но... Вот f4 отдал пешку. Да, я-то считал, что точно ничья, если черный ставит f4, слон f4, слон c2. А здесь...
А здесь, мне кажется, уже там какие-то сложности пошли. Король может куда-то на h6, да? Вот он Ну да, залез. да, там тут уже сложности есть. Не, ну как бы все равно получается такая известная стойка, да? Когда король... А нет, когда король на 6, все, нет уже никакой такой стойки. Слон g8 и стоит. Ну как, король g7, король h8, все. Нет, я заставляю, я играю слон c2, g7, А, g7 заставляет. играю да, слон b3 и жду. Да. Да. То есть, когда король идет на h6, я играю слон g8. Король на f6, я просто король e8, король d7, вот так. Все правильно, да. Не, я согласен, да. Здесь, наверное, выиграть уже невозможно. Наверное, еще придется, конечно, g8 на 4 взять, но тогда я сыграю слон e6 и короля на b7, да? Да, А вдруг там... тогда я королем туда пойду. Да, а вдруг там какие-то... Тогда... Не, ну там, может быть, слона можно просто поставить на ту диагональ f1 на 6. Да. Не, ну в любом случае ужасно совершенно ход 60 слон А как g3. поставить слона на f1, a6, если я играю король a5, я грожу король b6. Если король b7, я играю слон g5. Угу. А, тогда слон h3, да, просто? Ну, это, кстати, да, это... У белых должны сначала слона, конечно, выставить на h4, на Да. ту линию, чтобы пешка d именно поддерживалась. Там еще какой-то план у черных, король e8. А, нет. Да, кстати, так, сложности есть. Потом И я немало. пешку на a5 двину, короля постараюсь через... Ну, то есть еще предстоит черным бороться. Угу. Да. Мы не можем сейчас так просто эту партию найти, да? Тем То есть, временем Корякин выиграл. Угу. Ну да, у Корякина позиция казалась выигранной. Томашевский тоже. Так, у Томашевского, наверное... Ну, шансы по-прежнему есть, но там надо смотреть, какие из этих шпилей ничейные, какие нет. Потому что где-то слона белому, наверное, придется за какие-то Ну, я пешки думаю, отдавать. просто белые сыграют ладья e3. Угу. И если g5, h4 черные сыграть, просто оставить слона, а g ладья g3. То есть это уже... Да, но там же есть план дать какой-нибудь шах, h3, ферзь f1, слона не брать. Там, Да. там какие-то планы с матом могут быть. То есть, ну, да. Так что, Ну, в принципе, это уже для России ну да. чисто формальное. То есть Угу. Украина уже выиграла. Да, то есть все матчи, ну, можно сказать, закончились, потому что у Домингоса с Гельфаном, я думаю, все-таки шансов никаких на победу нет. Но так, что там за это время? Мы можем сделать несколько ходов. Так. Тут, по-моему, Мне кажется... на слон d3 на 50. Нет, мы просто сами пообсуждали чуть-чуть. Да. 56-й ход, король f4, вот здесь мы остановились. И c6. Гельфан пошел слон c6, он не стал ставить слона на... Ну, ход намного сильнее, просто мат хочет. Ну да, а на слон e2 хочет просто давать шаг. Шаг. Слон d3 пошел белыми Доминги. Да, слон c6. Значит, Гельфан не хотел слона на g4. Ну ладно. Так, слон И ладья d3. b3. Вот здесь интересно пешечные шпиля. Пешечный, где Ну, то есть пешечный? король e3 сейчас, слон b5. Вот. Угу. Как оппозиция. Опасный, наверное. Я же могу король e3, слон b5, слонов просто разменять и... Угу. Ну да. А не понял, а что происходит, если я все-таки слон e2 пойду? Просто шахи будут, да? Или... Мне кажется, ладья b4, король e3, даже может ладья e4 Угу. И ладья e5. и ладья e5. Да. Здесь так мало. Ну, может, вернемся к нашему матчу с Америкой. Там Ну да. более-менее игра продолжается, наверное. Ну, у Гранта уже 2 лишние пешки. Наверное, Ну, абсолютно выиграно. Так, Или еще. еще надо. Ладья А1, Б3, Ну, все-таки за счет пешки D еще какие-то небольшие шансы есть у черных. Ну, я вот не знаю, А4 правильно он сыграл?
А с другой стороны, усилить не так просто иначе. Да? Ну ладно, значит, посмотрим. Так, так. Кстати, Шенкланд отдал фигуру все-таки, как мы и предполагали. Это очень хорошо. Теперь нам не надо вводить специально ходы, мы их уже ввели. Вот. Да, я так понимаю, что он отдал именно этим путем. Сейчас посмотрим. А нет. Левон просто сыграл. Но Левон нашел более сильный ход. Король d5. Вот здесь. То есть он здесь пошел король e6 вместо король d7. То есть это оба соперника рассчитали эти варианты, Да. которые мы смотрели. Оба соперника поняли, что это ничья. Значит, Левон сыграл король e6. Но интересно, Шенкланд видел король e6 или... Да. Конь 7, король d5. То есть конь все равно не выходит. Белые, получается, должны что-то делать. Так, и конь. А что получается? Конь b5. Здесь, наверное, какой-то выигрыш должен уже быть, да, у черных. Конь b5, король f5. В чем? Ну, здесь все-таки конь d4. Да, король g6. Конь f3, просто король e6, король f7 просто выиграли. Да. Все, А там король на c7 стоял. Угу. Ну да. Не, ну конечно, если серьезно, да, я как-то все-таки не говорил о том, что это путь к ничьей, поэтому, то есть это, ну да. Ну, конечно, король e6, король d5 мы зевнули. Но еще можно было король e6 и король d7, может быть. Да, с похожими идеями тоже. Хотя король e3, король d4 там может. Ну ладно, Шенкланд пошел теперь король e3. Значит, король c5, и теперь он тоже походит король d3. Но у меня вопрос, а почему сейчас король f4 нельзя? А как король d3? Король d3, король b6 нельзя, что ли? Я не могу понять. Ну вот... Нет, на король b6 он хотел ходить король d4, король b7, король d5, и с той стороны прийти. Это в этом была его идея. Нет, наверное, да. Мне почему-то кажется, что король f4, король b6, конь c8, король f5. Я сейчас не так внимательно не читаю, но визуально, мне кажется, это ничья. Ну, Шенкланд, получается, играет король d3, видимо, считает, что на король b6 у него есть ход король d4. Так, Левон играет f5. Ну, по логике, сейчас же можно уже... он, наверное, на взятие пешки хочет как-то король b6. И конь e8, конь f6, конь h5. Ну да, здесь очень много вариантов, которые приходится считать, поэтому... Мы просто посмотрим. Да, мы посмотрим просто. Король e3, король b6. Ну да, король f4, король a7. Уже согласились на ничью, потому что король e5, fg, конь e8. Король f5. Да, и g5, и h6 ничья форсированная. То есть получается, что, может быть, Левону надо было все-таки пойти на тот вариант, там хоть пара ловушек каких-то было. Да, ну так, не особенно, конечно, ловушки, но все-таки, потому что там как-то белому нужна была бы какая-то особая точность все-таки. Ну ладно, хотя все равно ничья, конечно, Шенкланд все видел. Ну что, могу сказать, всем молодец, что такой ситуации не испугался, что он что-то зевнет и пошел на этот вариант до конца. Хотя у него, в принципе, были, наверное, и другие пути к ничьи. Так, значит, у нас две ничьи. Хрант стоит, конечно, объективно выиграно с Народицким. А вот какой правильный путь к победе? Так. Сходу, как ни странно, не скажешь. Нет, все-таки где-то... Вот интересно, мог он где-то сильнее сыграть? Да, вот все было, как я и говорил, король пошел за слабыми пешками. Но подождите, когда у него было две лишние пешки, неужели тут нет выигрыша более четкого? Ну правда, черную пешку D очень быстро двигать начинает. Король E4 где-то. Да. Ну, например, если пытаться, скажем, пока пойти B3, ну вот на D4. На 60-м ходу D4, когда дать шах. Король D5.
И как-то я хочу сказать, ладья e7, как-то сзади начинать. Потому что, мне кажется, тогда черный долго ладью выигрывать, а белый за это время пешки повел. Ну, правда, может быть, тоже не хватит. Нет, все-таки да, все-таки пока еще какие-то шансы на ничью на радийского, как ни странно, есть. Так, он пошел на 6. Ладья А1, наверное. Да, то есть ладья 1, и теперь он уходит ладья F2. Король на короле E5. А, король С4, ладья А6, ладья Е2 шах. Да, это уже достаточно, там уже без вопросов. Да, да, ну, Грант выиграет эту партию тоже. И Может Акопян, наверное, там уже... Да, у Акопяна ничья, да. Легкая. Ну, вот, получается, что очень странно, что такое впечатление, что оба соперника недостаточно глубоко просчитали эту жертву фигуры. На каком ходу это было? Это было где-то еще на первом контроле, по-моему. Ну да, там, может быть, конечно, времени было мало, но все-таки, мне кажется, еще время было и у белых, и у черных. Где-то в районе 30-го хода. Да, Да, вот 32-й ход. Да, 31-й ход, b5, конь a7, и здесь сразу же бросилась в глаза идея жертвы фигуры. b, ладья бьет c4. И я думал, даже побить на b7 пешкой, чтобы просто поставить пешку на 6, мне казалось, это ведет к большому перевесу, но получается, случайно Завен видел, что сказал компьютер, и там получалось, что ладья b7, может быть, было даже точнее, да, то есть ладья b7, а b, конь c6. И ладья Е5. Да. 3 пешки плюс... Ну, может быть, там тоже какие-то разноцветные слоны могут быть у черных. Ну, правда, говорит, что плюс 2 оценка. Но если плюс 2, то, наверное, все. Да, значит... Ну, наверное. Да, похоже, что наконец-то вы выигрываете. У меня первый раз появилась возможность в эфире вашу команду поздравить. Ну и, в общем-то, бороться надо все равно до конца, это уже понятно. Так, Куба, Израиль, ну, понятно. Ладья Нэншпиль, ничья, да, Украина, Индия. Уже закончили матч. Так, ну, последняя интересная партия, наверное, в матче все-таки Египет с Китаем. Я думаю, тут уже тоже ничего. Я как раз не уверен. С идеей G8, да, где-то? Да. Но нет, G8 никак, потому что я просто выставлю, короля оставлю на D7, а выставлю слона на диагональ D1, A4 при пешке на A4. И как только опять, то слон D3. То есть там-то ничего совсем простая. Да, король переходит. Да. А, то есть вообще шансов нет. Нет, здесь нет. G8 шансов нет. А значит, идти с другой стороны, король B4, король D7, король C3. Там, наверное, слон G8, король D4. Ну, можно выиграть пешку, наверное, на H3, но хотя и вряд ли. Ну, пешку на H3. Ну, чтобы слон на H4 где-то стоял. Угу. Странно. Ну, Угу. А можно? Не, мне кажется, ее тоже не выиграть. Ее тоже не выиграть, потому что слон станет на e6 и будет король e8, d7 ходить. Так. Да. Да, эта позиция, конечно... Не, но все равно сейчас можно пойти король b4, черный. Король e8. e8, да? Нет, а если c8, в чем? Король c3, король d7, король d4. Я на e5 прохожу. Ну, я жду. И даже если я дошел до я f6... просто слон g8 ставлю и жду. Тут если король g6, я просто слон g8, а так я... Даже без пешки h3, наверное, да. не было бы шансов на выигрыш. Ну, а с пешки тем более. Ну, тогда мы можем сделать вывод, что, значит, Китай сегодня выиграет у Египта и будет делить лидерство с Украиной. Значит, Куба после стольких удачных матчей сегодня выступила немного хуже. По-прежнему, конечно, стоит хорошо. Ну, Россия, скажем так, улучшила свое положение, но немножко поздно. Да, то же самое можно сказать об Армении, причем в одинаковой степени улучшили. Да, ну и
Да, ну и что у нас завтра, какие важные? Завтра у нас, да, важный для Армении день, поэтому партии, естественно, не будет. А после завтра, значит, Шестой шестой тур Куба. играет Нет, извиняюсь. Индия, Россия, да. Армения, Венгрия, Египет, Америка, Израиль, Китай, я думаю, вот. И Украина, Куба, вот первые 4. Да, То есть все команды, у которых будут по 8 и по 7 очков, они будут играть вместе. То есть даже такое ощущение, что это не круговой турнир, а Швейцарка, да. Ну, я думаю, вот очень важные матчи будут. Угу. Ну и То для есть мы нашей можем, сборной, да, чтобы... Поскольку мы берем по 5 партий, может быть, мы можем взять по 2 партии из каждого матча и партию Левона Раняна. Против Лека, да. То есть это мы предполагаем, да, это решение капитана еще не приняли, поэтому мы никакую информацию не знаем, это чисто наше... Не высказываем, да, не выдаем, так что, ну да. Тем временем, по-моему, Алмаш все-таки построил какую-то крепость с Томашевским. Ну вот это идея H4 и H3. Вот. Потому что наш 4... Король кстати... H2, H3, F3, да, наверное? Вот. Угу. Будем пытаться. Да, если F3 будет, то... А наш 4, если бить слон наш 4 жаш, это тоже как раз проигран, да? Насколько я... Если мне память не изменяет. То проигран, да? Потому что там ферзь, как-то поле G3 очень важно, или, может, я ошибаюсь. Но там, в принципе, так. Я, наверное, поставлю пешку на H3, короля на H4 и ферзя на F5. Да. И ладья G3, король G1 у меня будет ход H2. А как поставить пешку на H3? Через ферзь F1. Там, ну, как-то, да. Ну, как-то должно быть. Поле G3, мне кажется, очень важным. Сейчас нельзя как-то попытаться выиграть слона было ходом H4, куда бы слон белых пошел. На H2. Я думаю, просто король H2. Даже не реагировать. Нет, там ферзь F1. Мог быть шах с E4 на H4. Вот сейчас он ферзь B1, мне кажется, не дает возможность. Но оба соперника сейчас... хотел сказать, на последней минуте, но они сейчас делают 60 ходов, и у них будет дополнительное время. Нет? Нет. Насколько я знаю, нет. Здесь нет дополнительного времени после 60 хода? Нет. То есть здесь 1,5 часа на 40 ходов. 40 ходов и 30, если я не ошибаюсь, конечно. Может быть. Здесь если F3 поставить, или это точно проиграно? То есть F3, король F5, слон F2, вот сделать такой ход. Если G4, это ничья, а... Ну, H4 как-то будет, H4 я буду как-то ладья E4, и ладья G4. Почему я должен там проиграть? Ну, ладья 4, ферзь d3, если он плюс ладья e3, наверное, вступает. Ну, то есть имеется в виду как-то... Ну, да. Или я могу даже ладья c3. Тогда ферзь b2, h3, да, там. Ну, я думаю, что Эншпиль объективно ничейный, кстати, да. Алмаш именно так и сыграл. Но, конечно, какие-то тонкости еще могут присутствовать. И эти тонкости, опять же, конечно, белым труднее. То есть, если Ромашевский найдет какую-то идею, то Алмашу будет довольно трудно, потому что... Реагировать, да. Потому что времени-то мало, поэтому... Ну, вот он, я думаю, специально дал шаг, чтобы еще выиграть еще 30 секунд. Ну да. На какие-то размышления. Ну, конечно, да. Поверить, что такое можно выиграть, трудно, но все возможно. Все-таки это еще... Это не то же самое, как ферзь против ладьи Шпиля, который уже в базах. Да. Здесь еще могут быть идеи, то есть с обеих сторон. Ну, в смысле, со стороны черных в данном случае. Просто посмотреть, если Китай там уже согласились. Вот Китай уже согласились. То есть это последнее. Они еще и с Акопяном тоже согласились. Да, но у Гранта еще партия продолжается. Надо посмотреть, не упустил ли он победу. Мне кажется, уже нет, все. Да, здесь уже все. Уже все, да. Угу. И остается. Наверное, уже можно. Ну да, поскольку партия Алмаш и Томашевский не имеет большого значения для турнирного
трудновой ситуации, и нам бы сейчас пришлось ее вводить, начиная с первого хода, для того, чтобы обсуждать вместе со зрителями, то, наверное, мы уже не будем этого делать. И, так что спасибо всем, кто следил за нашими комментариями. До 25 апреля, до послезавтра. А с вами были Алексей Широв и Зарин Андреасян.